చెప్తాను. ఒకసారి మీరు ఇక్కడ కూర్చోండి. నేను ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత స్టేజ్ మీద వెళ్ళిపోయాను. అక్కడ సార్ మీరు కూడా ఓకే ప్లీజ్ చూడ. ఒక 2 చైర్స్ వదిలేసాను. లైవా ఇచ్చాను. టూ చైర్స్ ఖాళీ చేయండి. ఓకే. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. సో హౌ ఆర్ యూ ఆల్? సో మనకి టుడే ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్ అబౌట్ సెమినార్ ఆన్ ఇస్రో అండ్ డిఆర్డిఓ. సో వీటి గురించి మెయిన్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఇస్రో. సో దీనికి సంబంధించి మన ఫార్మర్ సైంటిస్ట్ ఇస్రోలో విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్లో పనిచేసిన ఫార్మర్ సైంటిస్ట్ శ్రీ యల్లా శివప్రసాద్ గారు ఇప్పుడు ఈరోజు మా ఇన్స్టిట్యూట్కి విజిట్ చేయడం వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. సో దీన్ని చాలా గర్వకారణంగా ఇచ్చేస్తున్నాం మళ్ళీ. సో గివ్ ఏ బిగ్ గ్రౌండ్ ఆఫ్ క్లాప్స్ వన్స్ మోర్. అండ్ దెన్ జస్ట్ ఓకే, జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ సమ్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ హిమ్. సో నార్మల్గా మనకి ఇస్రో గురించి అయితే మనం కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో మాట్లాడుకుంటాం. ఇస్రో సో అండ్ సో టాపిక్స్ అని ఈ కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో ఏది ఇంపార్టెంట్ అని ఇంపార్టెంట్ కాదని చూసుకుంటాం. బట్ బేసికల్గా అయితే ఇస్రో అనేది ఇండియా యొక్క కీర్తి ప్రతిష్టల్ని ప్రపంచ దేశాల్లో ఎంత ఎత్తుకు తీసుకెళ్తుంది అనేది మనకి ఫ్యూచర్ డేస్లో ఇంకెక్కువ బాగా తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో మనకి తినడానికి కూడా తిండి లేని సమయంలో ఇస్రో వాళ్ళు ప్రజల నుంచి పీపుల్స్ నుంచి క్రిటిసైజ్ అంటే వాళ్ళందరూ విమర్శిస్తున్నా సరే ఈ తినడానికే డబ్బు లేదు, రాకెట్స్ పైన స్పేస్ సెటిల్ పైన వీటిపైన మనీ పెట్టడం ఎందుకని చెప్పి ఆ రోజుల్లో ఇస్రో సైంటిస్టులు కానీ వాట్ ఎవర్ హూ పీపుల్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ ప్రాజెక్ట్ వాట్ ఎవర్ వాటిపైన వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎన్నో ప్రజల నుంచి తినడానికి డబ్బులు లేవు, మీకు ఎందుకు ఈ సైంటిస్టులు ఎక్స్పెరిమెంట్లు స్పేసెస్ ఇవన్నీ అవసరమా అని చెప్పి ఆ రోజుల్లో బాగా విమర్శించేవారు. బట్ వాటిని దేన్ని కూడా తీసుకోకుండా ఒక కాన్ఫిడెన్స్తో ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్కి వచ్చామంటే ఏ పొజిషన్ కంటే వేరే కంట్రీస్ వాళ్ళు మన ఇండియాకి వచ్చి సార్ మాకు ఇది అవసరం, ఈ శాటిలైట్స్ని స్పేస్లో పెట్టండి సార్ అని చెప్పి మనకు డబ్బులు ఇచ్చి ఒక ట్రేడింగ్ కుదుర్చుకుంటున్నామంటే ఇట్స్ వండర్ఫుల్ థింగ్ అనమాట. అంటే ఒకసారి ప్రజలు విమర్శించిన దగ్గర నుంచి మళ్ళీ పొగిడే స్థాయికి తీసుకొచ్చారంటే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ఇస్రో యొక్క ఎఫర్ట్స్ అనమాట. అలాంటి ఇస్రోలో పనిచేస్తున్న ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ రావడం మనం కూడా గర్వకారణంగా ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. సో అలా శ్రీ యల్లా శివప్రసాద్ గారు ఇక్కడ రావడం నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నా. సో మనకి ఈ కంప్లీట్ సెమినార్లో ఆయన వర్క్ చేసే ఎక్స్పీరియన్స్ని షేర్ చేస్తారు. ఎలా ఉండిద్ది ఏంటి ఇస్రో యొక్క ఇంతకుముందు వాళ్ళు ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి వాటిని మార్చుకుంటూ అగైన్ హౌ దే గాట్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ద లాంచింగ్ ద శాటిలైట్స్ వాట్ ఎవర్. సో వీటికి సంబంధించి కంప్లీట్ సెమినార్ అయితే ఉండిద్ది. సో వీ హార్ట్లీ ఇన్వైటింగ్ శ్రీ యల్లా శివప్రసాద్ గారు ఆన్ టు ద డయాస్. ప్లీజ్ కమ్ ఆన్. క్లాప్స్. సెంటర్కి వచ్చింది. పిక్ అక్కడ కూడా సెంటర్ మధ్యలో కూడా ఏంటి అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పర్లేదు మధ్యలో ఉండా ఇప్పుడు సార్ ఇచ్చేస్తా సార్ స్పీచ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అంతలో అది. Thank you, sir. Thank you so much for giving me this wonderful opportunity to interact with your institute students community. So here చాలా మంది కూడా కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ మీద ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లోకి చెప్పు. అయ్యో నా తెలియదు సార్, నేను కంటిన్యూ చేస్తాను. సో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లోకి ఈ యొక్క ఇస్రో
లో ఉన్న ఎన్నో అద్భుతాలు ఉన్నాయి. అవి మీ కాంపిటేటివ్లో మీకు బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని అడుగుతారు కూడా. సో వాటి మీద అన్నిటి మీద ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేస్తాను. డిస్కస్ చేయబోయే ముందు ఇస్రో యొక్క పవర్ ఏంటి, ఈరోజు ఏ స్థాయికి వెళ్ళింది, ఎలా మొదలెట్టింది, ఎలా సైకిల్ మీద ప్రయాణం చేసింది. ఆ రోజుల్లో చిన్న చిన్న రాకెట్లు, బుల్లిబుల్లి రాకెట్లు సైకిల్ మీద తీసుకెళ్తుంటే సార్ చెప్పినట్టుగా విదేశాల వాళ్ళు మీకు తింటాకి తిండి లేదు కానీ మీకెందుకు అంతరిక్ష ప్రయోగాలని హేళన చేసిన రోజుల్లో మొదలైంది ఇస్రో. ఎప్పుడు మొదలైంది ఇస్రో అంటే మీకు అందరికీ తెలుసా? మీకు 1968 ఆగస్టు 15న. అదే 1968 జూలై 20వ తారీఖున చంద్రమండలం మీద నీల్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ అడుగుపెట్టే రోజుల్లో భారతదేశం ISRO అనే అక్షరాలు పలక బలపం బట్టుకు దిద్దిన రోజులతో మొదలైన ISRO ఈరోజు ఏ స్థాయికి వెళ్ళింది అంటే ఆ యొక్క శక్తి మీకు సార్ చెప్పారు. ఆ శక్తి ఎలా పుట్టుకొచ్చింది? ఆ ఇస్రో శక్తి అంటే ఒక భారతీయుడు దేశ భక్తి నుంచి పుట్టుకొచ్చింది. అది ఏ విధంగా పుట్టుకొచ్చిందంటే ఇస్రో శక్తి మన దేశ భక్తి, చంద్రయాన్ స్ఫూర్తి, గగనయాన్ యుక్తి, మంగళయాన్ ఖ్యాతి, శుక్రయాన్ కీర్తి, బృహస్పతిపై భక్తి, ఆదిత్యయాన్ ఆసక్తి, అఖండ భారతదేశానికే కీర్తి అనే నినాదంతో అబ్దుల్ కలాం గారి స్ఫూర్తితో ఆయన పాద ధూళి కణువులో ఉన్న ఒక అణువంతగానైనా మీతో మమేకమై నేను సైతం విద్యార్థి సమాజం కోసం మనమంతా కలిసి అఖండ భారతదేశం కోసం భారత్ మాతాకి జై. ఒకసారి చూడండి. సో మరలా అప్పుడప్పుడు రావచ్చు. తిరగచ్చు. మీ అరేంజ్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సో I wanted to give little more introduction about sir. సో నార్మల్గా డిప్లొమాలో మెకానికల్ ఇంజనీర్ చేసి, సో సబ్జెక్ట్ కరెక్షన్, వేర్ ఇస్ దట్ కాలేజ్ సార్? కాలేజ్ డిప్లొమా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ సార్, ఇంటర్మీడియట్. సో 1985 ఎగ్జాక్ట్లీ 1980s ఆ టైంలో ఇస్రోలో జాయిన్ అవడం. 2015లో 2015లో రిటైర్మెంట్. ఎస్, అరౌండ్ 30 years ఆ ఇస్రోకి సంబంధించి అప్లికేషన్ పైన, ఫ్యాబ్రికేషన్స్ పైన, ఒక స్పేస్ సెటిల్ ఎక్విప్మెంట్ పైన పనిచేశారు కాబట్టి సో అలాంటి వ్యక్తి ఇక్కడ రావడం చాలా గర్వంగా ఉంటుంది. సో ఆయన చెప్పేది కంప్లీట్గా అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో డయాగ్రామ్ చూపిస్తూ చెప్తారు కాబట్టి ప్లీజ్ పే అటెన్షన్ టు లిసన్ ఆల్ వాట్ హీ గోయింగ్స్ టు టెల్. So, my dear boys and girls, I
రైట్. హలో, వినపడుతుందా సార్? హలో, వినపడుతుందా? రైట్, చాలు సార్. ఏం సార్ తీసేమని. గ్లోబ్ ఒకటి ఉంటుంది, గ్లోబ్. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కి నేను చెప్పే పాయింట్స్, ప్రతి పాయింట్ మీకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. నాకైతే నా ఎపిసోడ్ డౌట్ లేదు, సార్తో డిస్కస్ చేసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది. సార్, ఐ వాజ్ ది బ్యాక్ బెంచ్ స్టూడెంట్ ఇన్ రాజీవ్ గాంధీ మున్సిపల్ హై స్కూల్, ఆనంద భారతి క్యాంపస్ గ్రౌండ్స్లో ఉంది కదా, తెలుసా మీకు? రాజీవ్ గాంధీ మున్సిపల్ హై స్కూల్ 1968లో చదువుకున్నాను. ఆ తర్వాత ఉపాధ్యాయులు నన్ను బాగా శిక్షణ ఇచ్చిన తర్వాత తీసుకెళ్ళి ఆంధ్ర పాలిటెక్నిక్లో పెట్టారు. దెన్ దట్ బ్యాక్ బెంచ్ స్టూడెంట్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ స్టూడెంట్ నెంబర్ 1. ఆ రోజులో ఆంధ్ర పాలిటెక్నిక్కి టాపర్ నేను. వెంటనే ఇస్రో నాకు తీసుకుని వెళ్ళి జాబ్ ఇచ్చేసింది అనమాట. 30 years సర్వీస్ చేశాను విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్, తిరువనంతపురం, విచ్ ఈస్ ద కీ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ఇస్రో, మేజర్ ఆర్గనైజేషన్. ఇందా నేను చెప్పాను కదా, ఎవరు దేశభక్తి నుంచి పుట్టుకొచ్చింది ఇస్రో శక్తి, ఎవరు ఆ భారతీయుడు. ఇక్కడ ఈ ఇస్రో క్విజ్, ఇస్రో అంతరిక్ష పరిజ్ఞానంపై అవగాహన సదస్సులో మధ్యలో క్విజ్ ఉంటుంది. ఆ క్విజ్లో మీరు ఎవరైనా స్పందిస్తే అబ్దుల్ కలాం గారి పేరులో ఉన్న ఒక కలం మీకు బతికే ఇస్తాం. అరే రెడీ? రెడీనా బాయ్స్? ఇంకో బ్యాగ్ కూడా ఉంటుంది సార్, పెన్నుల బ్యాగ్ ఒకటి ఉంటుంది. మీరు ఎన్ని పెన్నులు సంపాదించుకో, మీరు ఇక్కడ ఉంది సార్, ఇక్కడ ఉంది సార్, సార్ ఇక్కడ ఉంది. ఈ పక్కన పెట్టేది, ఇక్కడ పెట్టచ్చు, ఎలా పెట్టచ్చు, అదంతా సరిపోతున్నాడు. రైట్, ఇది గుడ్ ఐడియా. ఓకేనా సార్? ఇది 1:200 స్కేల్ సార్, ఇది మినియేచర్స్. దీనికి 200 రెట్లు ఉంటుంది ఒరిజినల్ రాకెట్. Who is the India's space program? Who is the father of India's space program? అంతరిక్ష పితామహుడు. You are absolutely right, sir. Where I worked for the 30 years service. Please come on the dais, sir. రండి సార్, సార్ మీరు రండి సార్, గిఫ్ట్ ఇవ్వండి సార్. సో వెరీ వెరీ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్. ఇట్స్ ఎ గుడ్ బిగినింగ్. It's a wonderful beginning. Like this, you also, everybody should get a gift, sir. Everybody should get gifts. Choice is yours. Ready? The father of India's space program, Antariksha Pitamahudu, Dr. Vikram Sarabhai. Dr. Vikram A. Sarabhai. Vikram Ambalal Sarabhai. ఆయన దేశభక్తిలోంచి పుట్టుకొచ్చింది ఇస్రో. అప్పుడు ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఉన్నప్పుడు పర్మిషన్ తీసుకొని ఎక్కడ పెట్టాలని ఆలోచిస్తే మొట్టమొదటి రాకెట్ ప్రయోగాల కేంద్రం ఈ భారతదేశంలో ఎక్కడ పెట్టారు? తిరువనంతపురం తొంబా. యు ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ సార్. యు ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఛాన్స్ టు ది అదర్ స్టూడెంట్స్ బికాజ్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ మీ యు ఆర్ ఆల్సో బికమ్ ఏ స్టూడెంట్. లైక్ యూ ప్లీజ్ కమ్. రండి సార్. లేదు సార్, ఎన్ని ఎక్కడ తగ్గేదేలే. రండి.
వెరీ వెరీ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్. ఇక్కడ అయిపోయిన కారు నిండా ఉన్నాయి పెన్నులు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవరైనా స్పందించవచ్చు, ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్. ఎక్కడ పెట్టాలి అంటే మొట్టమొదటిసారిగా రాకెట్ ప్రయోగాల కేంద్రం, ద ఫస్ట్ స్పేస్ పోర్ట్, ద ఫస్ట్ రాకెట్ పోర్ట్, ద ఫస్ట్ రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ ఎక్కడ పెట్టారంటే తిరువనంతపురం తొంబా అని ఒక ప్లేస్ ఉంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ TERLS, తొంబా ఈక్వటోరియల్ లాంచింగ్ స్టేషన్. టుడే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్, వేర్ ఐ వర్క్డ్ ఫర్ ద 30 years సర్వీస్ యాజ్ ఎ మెకానికల్ ఇంజనీర్. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న ఈ రాకెట్స్ అన్నింటిలో కూడా యాజ్ ఎ మెకానికల్ ఇంజనీర్ డైరెక్ట్లీ ఐ ఇన్వాల్వ్డ్ వైల్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ ద రాకెట్స్. My role is quality manager, realization of the hardwares everywhere. I am the key person one of the key persons to realize these hardwares. So the first spaceport in India is Tirunanthapuram Tumba. Okay, why Dr. Vikram Sarabhai selected the Tumba rocket port? What are the scientific reasons to select that? Don't say that it is a Arabian Samudra is there, beach is there, Arabian Sea. Don't say it is nearer to the beach and all. Beach is there everywhere throughout the India. In our Kakinada also there, but they didn't select as a rocket launching station. Am I right? So next, తిరువనంతపురం తొంబా అనే ఒక రాకెట్ ప్రయోగాల కేంద్రం మొట్టమొదటిసారిగా మన విక్రమ్ సారాభాయ్ గారు సెలెక్ట్ చేయడానికి గల ముఖ్యమైన కారణాలు ఏంటి, సైంటిఫిక్ రీజన్స్ ఏంటి? చెయ్యొద్దండి అందరూ ఒకేసారి చెప్పండి సార్, చెప్పండి సార్. యూ నో ఓన్లీ యూ టెల్, అదర్వైజ్ డోంట్ టాక్ ఇట్. వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ టెల్లింగ్ మే బి రైట్, మే నాట్ బి రైట్, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. బట్ బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ డోంట్ సే దట్ ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ. యూ సింప్లీ సే ఎస్ ఆర్ నో. సమ్టైమ్స్ మే బి రైట్, మే నాట్ బి రైట్. రైట్. Now, next. Other students, tell me. Okay, G. So what? అయిపోయింది ఆన్సర్. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటే యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ, రిప్రజెంటెడ్ బై ది స్మాల్ లెటర్ G. ఓకే, సో వాట్? మీకు తెలుసు, మీరు 8వ తరగతి నుంచి 7వ తరగతి నుంచి చదువుకున్న పుస్తకాల్లో ఉన్న పాయింట్లు ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడగబోతున్నా. గ్రావిటీ అన్నావు, దానికి ముందే వెనక ఇంకేమీ లేదా సార్? యువర్ స్టూడెంట్. ఓకే, సో నౌ లెట్ మీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ విచ్ ఈస్ ద సెకండ్ రాకెట్ పోర్ట్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ ది ఎవ్రీబడి నోస్, షార్, శ్రీహరికోట. అవునా? అక్కడి నుంచి మనం శాటిలైట్ క్యారింగ్ రాకెట్స్ అన్ని లాంచ్ చేస్తూ ఉంటాం. SHAR అంటే ఏంటి ఎంతమంది తెలుసు? వాట్ ది అబ్రివేషన్ ఆఫ్ SHAR? మీరు అందరూ కాంపిటేటివ్లో ఉంటున్నారు, కాంపిటేటివ్ క్వశ్చన్ చేస్తున్నా. యూ మస్ట్ రెస్పాండ్ ఫర్ మై క్వశ్చన్. స్టూడెంట్స్ డిఫరెంట్, దే ఆర్ లెర్నింగ్ బట్ ఇట్ ఇస్ ఎ టెస్ట్ ఫర్ యూ, ఇట్స్ ఎ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ యూ టుడే. ఏం సార్? It's an examination for you because you are all preparing for the competitive examinations. So you must answer, otherwise you will get 0 mark in your exam. What I ask you now? ఏం అడిగాను ఇప్పుడు నేను? గట్టిగా మాట్లాడతల్లి. నేను ముసలోడు అంటే మీరు నాకన్నా ముసలోళ్ళగా ఉండద్దు, మీరు యువకులాగానే ఉండాలి. ఏం చెప్పాను సార్ ఇప్పుడు నేను? అంటే ఏంటి అని అడిగాను, అంతే కదా సార్? తెలిస్తే ఎస్ అనండి, తెలియకపోతే నో అనండి. ఐఎమ్ దేర్ టు క్లారిఫై అవర్ డౌట్స్. శ్రీహరికోట హై ఆల్టిట్యూడ్ రేంజ్ వేరే పోతున్న అడుగుతారు మీ క్విజ్లో. టుడే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ SDSC, సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్, ద సెకండ్ space port in India.
ద సెకండ్ రాకెట్ లాంచింగ్ ఇన్ ఇండియా. మీకు ఇంకో విషయం తెలిసిన, శ్రీహరికోట షార్ సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ ఈజ్ ద సెకండ్ బెస్ట్ స్పేస్ పోర్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్. ప్రపంచంలోనే 2వ స్థానంలో ఉంది శ్రీహరికోట లాంచింగ్ స్టేషన్. అది మన భారతదేశంలో ఉండడమే కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండడం అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరుడిగా మనందరూ గర్వించదగ్గ విషయం. రైట్? ప్రశ్నించలా, విచ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ బెస్ట్ అని అడగాలి కదా మీరు. ఏ సార్ పోనీ ఆన్సర్ చెప్పక్కర్లేదు, అట్లీస్ట్ ప్రశ్నించే తత్వాన్ని జనరేట్ చేసుకోవాలి కదా. ఓకే, ద ఫస్ట్ బెస్ట్ స్పేస్ పోర్ట్ ఇన్ ది వరల్డ్, ఫ్రెంచ్ గయానా కౌరు అని ఒక స్పేస్ పోర్ట్ ఉంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ బెస్ట్ స్పేస్ పోర్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్. ద సెకండ్ బెస్ట్ స్పేస్ పోర్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈజ్ శ్రీహరికోట సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్. మళ్ళీ ప్రశ్నించరా, ప్రశ్నించండి, పోయేదేముంది, మహా అయితే మీకు సమాధానం దొరుకుద్ది. ఫస్ట్ బెస్ట్ ఎందుకు అయింది సార్ కౌరు, సెకండ్ బెస్ట్ ఎందుకు అయింది సార్ శ్రీహరికోట అని అడగాలి కదా. ద ఫస్ట్ బెస్ట్ కౌరు ఫ్రెంచ్ గయానా ఎందుకైందంటే భూమధ్య రేఖకి 5 డిగ్రీల దూరంలో ఉంటుంది. ద సెకండ్ బెస్ట్ ఎందుకైంది శ్రీహరికోట అంటే భూమధ్య రేఖకి 14 డిగ్రీల దూరంలో ఉంటుంది. మరి ఫస్ట్ రాకెట్ పోర్ట్ 8.25 డిగ్రీస్ దూరంలో ఉంటుంది భూమధ్య రేఖకి. మరి అది ఇంకా దగ్గరగా ఉంది కదా, అది సెకండ్ బెస్ట్ అవ్వాలి కదా, శ్రీహరికోట ఎందుకు అవుతుంది అని మీకు డౌట్ వస్తుంది. దేర్ ఆర్ లిమిటేషన్స్ ఇన్ తిరువనంతపురం విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్. ఏంటి ఆ లిమిటేషన్స్ అంటే, తిరువనంతపురం ఇస్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ ది కేరళ. రాకెట్ కనుక విఫలమైందంటే ప్రాణ నష్టం భారీగా ఉంటుంది ఒకటి. ఇంకోటి, అట్ ప్రజెంట్ అక్కడ ఆ యొక్క అరేబియన్ సముద్రం అక్కడ చిన్న చిన్న రాకెట్లు తయారు చేయడానికి, లాంచ్ చేయడానికే అది అనుకూలంగా ఉంటుంది. సపోజ్ ఇట్లాంటి శాటిలైట్ క్యారింగ్ రాకెట్స్, బిగ్ రాకెట్స్ లాంచ్ చేసామనుకోండి, బికాజ్ ఆఫ్ ద హై ట్రస్ట్ ద సాయిల్ కెనాట్ విత్స్టాండ్ అట్ తుంబా తిరువనంతపురం. then the soil will get vibrated and if at all fails, casualty will be very high. So in order to avoid these two things, we have shifted a rocket port in the second rocket port, the Sriharikota. Clear? Now let us understand, on those days సారాభాయ్ గారు కూడా ఏం తెలియదు, అసలు మనం ఉపగ్రహాలు తయారు చేస్తామని కానీ రాకెట్లు తయారు చేస్తామని కానీ ఆ రోజులు అనుకోలేదు. కానీ అంతరిక్ష ప్రయోగాలు చేపట్టాలి, ఆ ప్రయోగాల ద్వారా వచ్చిన ఫలితాల్ని అతి మారుమూల గ్రామంలో ఉన్న అతి సాధారణమైన ప్రజానీకానికి అందజేయాలి అని ఒక కళ ఆ రోజు కలగన్నారైనా, ఆ కళ ఈరోజు మీకు ఏ విధంగా నెరవేరింది అన్నది మీరు కళతో చూస్తున్నారు. అవునా? ఈరోజు ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవుతే గుండె కొట్టుకుపోతుంది మనకి. అవునా? మీరు నెట్ కనెక్ట్ అవ్వగా నెట్ కనెక్ట్ అవ్వదు, అవునా కదా? కనెక్ట్ అవ్వదు, తెల్లరి చక్రం ఇలా గిరగరా తిరుగుతుంటుంది. ఇంకా కనెక్ట్ అవ్వదు ఏంటి, సిగ్నల్ వీక్గా ఉందా, ఇంకా కనెక్ట్ అవుతుంది అని చేసి ఎంత కోపం వస్తుంది మనకి, ఫోన్ ఆకేసి కొట్టాలనిపిస్తుంది. కానీ 10,000, 20,000, 30,000 గుర్తుకొస్తుంది కాబట్టి కంట్రోల్ చేసుకుంటాం. అంతటి శక్తిని ఆ మహానుభావుడు మనకు అందించి ఈరోజు అడుగు వేయాలంటే ఇంటర్నెట్ సదుపాయం కావాలి మనకి. ఓ పని చేసుకోవాలంటే ఇంటర్నెట్. ఇవాళ 2 ఇడ్లీ తిని పేటిఎం టక్కని అక్కడ వేస్తాడు, బిల్ పే చేస్తాడు. పేటిఎం, గూగుల్ పే, ఏటీఎం, ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్, మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఎన్ని అడుగడుగున ఇంటర్నెట్ సదుపాయాలు ఈరోజు మన నిజ జీవితంలో మనం. సో నేను మీకు ముందు చెప్పాను, నా యొక్క నినాదం ఇస్రో శక్తి మన దేశభక్తి. ఆ దేశభక్తి నుంచి పుట్టుకొచ్చింది ఇస్రో శక్తి. ఏంటది? అంతరిక్ష పితామహుడు ఎక్కడ పెట్టాలని చేస్తే తిరువనంతపురం తుంబా అనే ప్రాంతంలో చూశాడు. తీరం చూస్తే అది 650 ఎకరాల స్థలం, అది సముద్ర తీరం. అక్కడ ఒక క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీ చేపలు పట్టుకొని నివసిస్తున్నారు. ఏంటి? అరేబియన్ సీ తుంబా తిరువనంతపురం క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీ చేపలు 1,00,000 మంది. వాళ్ళు ప్రార్థన చేసుకోవడానికి ఒక చర్చి. ఈ చర్చ్ కూడా మీరు చూడొచ్చు. టుడే ఇట్ హెస్ బికమ్ ఏ స్పేస్ మ్యూజియం. ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ అలౌడ్ టు విజిట్ ద ప్లేస్. ఇక్కడ వీడియోలు చూపిస్తారు, స్పేస్ మ్యూజియంగా ఉంటుంది.
ఈ సముద్రంలో ఇప్పటికి కూడా చిన్న చిన్న రాకెట్లు అంటారు, దే ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ రోహిణి సౌండింగ్ రాకెట్స్, RSR లాంచ్ చేస్తూ ఉంటారు. అవన్నీ కూడా మీరు అక్కడికి వెళ్ళి చూడొచ్చు అనమాట. ఆ రోజుల్లో ఇది 1963లో మాట నేను మీకు చెప్పేది. అప్పుడు ఈ విక్రమ్ సారాభాయ్ గారి యొక్క దేశభక్తిని ఆ క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీ అర్థం చేసుకొని వాళ్ళు కూడా ఆ యొక్క 650 ఎకరాల స్థలాన్ని, ఆ చర్చిని ఒక ప్రార్థనా మందిరం ఇవ్వడం అనేది ఆషామాషి కాదు, అండర్లైన్ చేయండి. ఇవ్వడం ఇచ్చేసి వాళ్ళ యొక్క దేశభక్తిని ఆ విధంగా వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసి చేయూతనిచ్చి ఇస్రో చైతన్య రథాన్ని తయారు చేశారు. మరి ఆ రథం నడపడానికి ఒక రథసారథి కావాలి కదా. ఎవరా రథసారథి? డాక్టర్ APJ అబ్దుల్ కలాం. ఒక ముస్లిం అయ్యుండి ఆయన ఆ విధంగా ఆ రథాన్ని నడపడానికి రథసారథిగా ఆయన దిగారనమాట. సో మన హైందవ సంస్కృతిలో ఒక గొప్పతనం ఏంటంటే సర్వమత సామరస్యానికి ప్రతీక. అలాగా అన్ని మతాల దేశభక్తుల నుంచి పుట్టుకొచ్చిందే ఈ రోజు మీరు చూస్తున్న ఈ యొక్క ఇస్రో శక్తి అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. సో చంద్రయాన్ స్ఫూర్తి గగనయాన్ యుక్తి అన్నాను. చంద్రయాన్ 2 సక్సెస్ ఈజ్ ఏ స్టెప్పింగ్ స్టోన్ ఫర్ ద గగనయాన్ ప్రాజెక్ట్. చంద్రయాన్ 2 అనేది మీకు తెలుసు 2019 జూలై 22 లాంచ్ చేశారు. 98% సక్సీడెడ్, 2% ల్యాప్సెస్ ఉన్నాయి. ఆ ల్యాప్సెస్ ఓవర్కమ్ చేయడానికి న్యూ ఇయర్ బిగినింగ్లో చంద్రయాన్ 3 వీఆర్ గోయింగ్ టు లాంచ్. సో చంద్రయాన్ 2 సక్సెస్ ఈజ్ ఏ స్టెప్పింగ్ స్టోన్ ఫర్ ద గగనయాన్ ప్రాజెక్ట్. ఆ చంద్రయాన్ 2 అనేది ఏంటంటే GSLV Mark 3 అనే ఈ రాకెట్లో పెట్టి మనం లాంచ్ చేసి సక్సెస్ సాధించాం. మీరందరూ తెలుసు మీకు. శాటిలైట్ ఎప్పుడు కూడా ఏ రాకెట్కైనా ఇక్కడ ఉంటుంది, ఈ జెండా లోపల ఉంటుంది అనమాట. ఇది GSLV Mark 2, అది Mark 3. రెండు కూడా 3 స్టేజీల రాకెట్. ఫస్ట్ స్టేజ్, సెకండ్ స్టేజ్, థర్డ్ స్టేజ్. ఓకే. చంద్రయాన్ 2 పెట్టి పంపించింది ఇది ఫస్ట్ స్టేజ్, సెకండ్ స్టేజ్, థర్డ్ స్టేజ్. థర్డ్ స్టేజ్లో ఆ సిలిండ్రికల్ పార్ట్ దగ్గర చంద్రయాన్ 2 పెట్టి పంపించిన ప్లేస్లో 3 భారతీయులను పెట్టి వచ్చే సంవత్సరం స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకి గగనంలో విహరించడానికి ఇస్రో అహర్నిశలు కష్టపడుతోంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకి వచ్చే సంవత్సరం ఆగస్టు 15 76వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకి మన భారతీయుడు గగనంలో విహరించాలి అన్న ఒక లక్ష్యంతో ఇస్రో సంస్థ పనిచేస్తుంది అనమాట. ఎక్కడైతే చంద్రయాన్ పెట్టామో అక్కడ 3 భారతీయులు. నవ్వు భారతీయులందరినీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఎక్కడంటే ఎయిర్ ఫోర్స్ అథారిటీస్ ఆఫీసర్స్ 4 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. మీరందరూ మెనీ పీపుల్ ఆర్ రిలేటెడ్ విత్ మిలిటరీ. ఎయిర్ ఫోర్స్లో 4 ఆఫీసర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. ఆ 4కి రష్యాలో ట్రైనింగ్ కూడా అయిపోయింది. దే ఆర్ రెడీ టు ఫ్లై. రైట్. నెక్స్ట్ మంగళయాన్ ఖ్యాతి, శుక్రయాన్ కీర్తి. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై మంగళయాన్? ఫస్ట్ మిగతా వాళ్ళకి ఇవ్వండి సార్ అవకాశం. వాళ్ళు మాట్లాడబోతే మీరు మాట్లాడండి. మీరు అసలు పేరు విన్నారా? వాట్ ఈజ్ దట్ మంగళయాన్? గట్టిగా మాట్లాడండి అయ్యా. నేను ఇంత గట్టిగా మాట్లాడుతున్నా మీకు అందరికి వినపడడానికి. మార్స్ మీదకి రోవర్ని పంపించడానికి అది అమెరికా. నేను మాట్లాడేది మంగళయాన్. మంగళయాన్ ఈజ్ ఏ శాటిలైట్ launched on 2013 through PSLV rocket, Polar Satellite Launch Vehicle rocket. This is 4-stage rocket and placed into the Martian orbit of the red planet. అంటే మంగళయాన్ అనే ఉపగ్రహాన్ని PSLV రాకెట్లో తీసుకెళ్ళి ఏంటి 324 రోజులు 65 కోట్ల కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసి అంగారక గ్రహం కక్ష పేరు మార్టిన్ ఆర్బిట్లో పెట్టిన
తొలి ప్రయత్నంలోనే తొలి విజయం సాధించిన ఏకైక దేశం మన భారతదేశం. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఇండియా, ద గ్రేట్ ఇండియా, హమార భారత్ మహాన్. మిగతా దేశాలన్నీ కూడా 20 times 30 times కింద పడి మీద పడి లేచి సక్సెస్ సాధించాయి. కానీ మన భారతదేశం ఫస్ట్ అటెంప్ట్, సింగిల్ అటెంప్ట్లో సక్సెస్ సాధించడమే కాకుండా అతి తక్కువ ఖర్చుతో 450 కోట్ల రూపాయలు దీని యొక్క బడ్జెట్ అయితే, అది అమెరికా పంపించడానికి ఇదే ప్రయోగానికి 4500 కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించింది అమెరికా దేశం. సో అటువంటి ఖ్యాతి, మంగళయాన్ యొక్క ఖ్యాతి ఈజ్ మోటివేటెడ్ అస్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ ద వీనస్ ప్లానెట్. అర్థమవుతుందా? మధ్య అర్థం కాకపోతే అడగండి, ఇంగ్లీష్లో గబుకుని వచ్చేస్తాను ఇంగ్లీష్ పదాలు. అర్థమవుతుంది కదా ఇంగ్లీష్ మాట అయినా సరే. సో వీనస్ ప్లానెట్ అంటే శుక్రగ్రహం, అందుకే అన్న మంగళయాన్ ఖ్యాతి శుక్రయాన్ కీర్తి అని. ఈ యొక్క నాలెడ్జ్ మనకి వీనస్ ప్లానెట్ని కూడా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి, రీసెర్చ్ చేయడానికి ఉపయోగపడింది. కానీ భారతదేశం దాంతో సంతృప్తి చెందల. బృహస్పతిపై భక్తి, ద బిగ్ ప్లానెట్ ఆఫ్ ది సోలార్ సిస్టమ్. ఏంటిది? జూపిటర్ మీద కూడా ప్రయోగాలు చేస్తూ భూమికి 15 లక్షల కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న సూర్యుడి కక్షలోకి వచ్చే నెలలో ఈ ఇయర్ ఎండింగ్లో లేదా న్యూ ఇయర్ బిగినింగ్లో ఆదిత్య L1 అనే ఒక ఉపగ్రహాన్ని పెట్టి సూర్యుడి యొక్క స్థితిగతుల్ని పరీక్షించడానికి, పరిశోధించడానికి భారతదేశం సాహసించిందంటే దిస్ లీడ్స్ టు ద అఖండ భారతదేశానికే కీర్తి ఇన్ ద వరల్డ్. అవునా కదా? దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద స్లోగన్ వాట్ ఐ గివెన్ బ్రీఫ్లీ ఎర్లియర్. ఓకే, డౌట్ ఉంటే మనసులో పెట్టుకోవద్దు దయచేసి. మీరు నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయాలి కాబట్టి, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలి కాబట్టి, డౌట్ మీ దగ్గర పెట్టుకున్నారంటే యూ విల్ బి గెటింగ్ నెగిటివ్ మార్క్స్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఏంటి? ప్లీజ్ ట్రై టు గెట్ ఇట్ క్లారిఫైడ్ హియర్. ఎన్నిసార్లు అడిగితే అన్నిసార్లు చెప్తా, మీరేం మొహమాట పడక్కల. ఐఎమ్ యువర్ ఫ్రెండ్. రైట్? ఓకేనా? నేను మీ ఫ్రెండ్నే కదా. మరి ఇంతసేపు నుంచి మాట్లాడుకుంటే ఇంకా ఫ్రెండ్ అవ్వకుండా ఉంటారా? మరి సౌండ్ రాదే అవునని. ఓకే, ఇప్పుడు రండి, అసలు సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవబోతుంది సార్. మన క్విజ్ అవనియండి, లేదంటే ఏదైనా అంతరిక్షం మీద క్విజ్ అనమాట. ఇది అంతరిక్ష పరిజ్ఞానంపై అవగాహన సదస్సు ఈ యొక్క మీటింగ్. ఇంగ్లీష్లో గెస్ట్ లెక్చర్ ఆన్ రాకెట్ సైన్స్ లేదా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ రాకెట్ సైన్స్. నా ఇప్పుడు చెప్పండి, మొట్టమొదటి రాకెట్ ప్రయోగాల కేంద్రం తిరువనంతపురం పెట్టడానికి గల కారణం ఏంటి? ఫస్ట్ పాయింట్. అక్కడ ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఏంటి ఆ ప్రత్యేకత? ఆ ప్రత్యేకత కోసం విదేశాల వాళ్ళు కూడా మన దేశం వచ్చి మన సారాభాయ్ గారి నేతృత్వంలో స్పేస్ రీసెర్చ్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చారు. అంటే ఎందుకని వచ్చారు ముందుకు? మన విదేశ శాస్త్రవేత్తలు వచ్చి ఒక సంస్థగా ఏర్పడి, ఆ సంస్థ పేరు INCASPAR, అంటే ఇండియన్ నేషనల్ కమిటీ ఫర్ స్పేస్ రీసెర్చ్. దిస్ ఇస్ ది ఓల్డ్ నేమ్ ఆఫ్ ISRO. INCASPAR is superseded by the ISRO on August 15, 1969. Clear? విదేశాల వాళ్ళు మన దేశం రావడం ఏంటి? మన దేశం మన అంతరిక్ష పితామహ నేతృత్వంలో స్పేస్ రీసెర్చ్ చేయడం ఏంటి? ఏంటి ఆ ప్రత్యేకత తిరువనంతపురంలో సార్? ఇప్పుడు చెప్పండి. మిగతా వాళ్ళు స్పందించేటట్లేదు. అట్లీస్ట్ మీరన్నా, మీరు ఇందులో కొంచెం అటు ఇటు మీరు కొంచెం స్టడీ చేశారు. మీరు ఇందాక అన్నారు భూమి వెస్ట్ టు ఈస్ట్ రొటేట్ అవుతూ ఉంటుందని. దట్స్ ట్రూ, వెస్ట్ టు ఈస్ట్ రొటేట్ అవుతుంది. ఆ డైరెక్షన్లోని ఈస్ట్ వార్డ్ లాంచింగ్ మనం జనరల్గా శ్రీహరికోట నుంచి వదిలే ఈ రాకెట్లన్నీ అలాగే జరుగుతుంది. నవ్వు శ్రీహరికోట గురించి ప్రత్యేకత మనం తర్వాత చెప్పుకుందాం. లెట్ us ఫినిష్ ద ఫస్ట్ స్పేస్ పోర్ట్, విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్. ఇది ఇతర దేశాల వాళ్ళు కూడా మన దేశం వచ్చి మన దేశంతో వాళ్ళు స్పేస్ రీసెర్చ్ యాక్టివిటీస్లో పాల్గొనడానికి ఏంటి ఆ ప్రత్యేకత? తిరువనంతపురం తుంబాలో తుంబా ఈక్వటోరియల్ లాంచింగ్ స్టేషన్. హౌ మెనీ ఈక్వటోరియల్ లైన్స్ ఆర్ దేర్ ఆన్ ద ఎర్త్? క్వశ్చన్ అర్థం కాల. ఈ భూగోళం మీద ఎన్ని భూమధ్య రేఖలు ఉన్నాయి?
That is whatever you are seeing here. How you will define that equatorial line? భూమధ్య రేఖను ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు? చెప్పాలనుకోండి, నిలబడి చెప్పండి దయచేసి. ఎవరు మాట్లాడితే నాకు అర్థం కాదు. ప్లీజ్ స్టాండ్ అప్ అండ్ టెల్ మీ ఆన్సర్. నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ మర్మరింగ్. It is an imaginary line equally dividing between the poles. Right? That is the length of the equatorial line. చుట్టుకొలత 48,075 కిలోమీటర్లు. ఒకవేళ అడిగారు అనుకోండి భూమధ్య రేఖ యొక్క చుట్టుకొలత ఎంత అని అక్కడ మల్టిపుల్ చాయిస్ వేస్తారు. అప్పుడు మీరు చెప్పొచ్చు 48,075 కిలోమీటర్లు. ఒకవేళ 48,000 లేదు, 40,075 కిలోమీటర్లు ఉంది, మిగతా అంతకంటే తక్కువ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఫర్ ద 40,000. యాక్చువల్లీ 48,000. ఇక్కడికి వెళ్ళారు, చాలా కష్టమైపోతుంది సార్. ఇక్కడే ఉండాలంటారా? ఓకే సార్, ఐ విల్ టేక్ కేర్. So how many equatorial lines are there on the globe? Only one you are telling, which is called as a geographical equatorial line. మిత్రమా, నా ఫోన్ నీ దగ్గర ఉంది కదా, ఉన్నప్పుడు ఇలా జీవించినప్పుడు నువ్వు క్యాచ్ చేయాలి. కానీ క్లిప్పింగ్స్ యాక్ట్ చేసినప్పుడు నువ్వు క్యాచ్ చేస్తే ఎట్టానన్నా? నేను జీవించినప్పుడు నువ్వు యాక్ట్ చేయాలి. మళ్ళీ నువ్వు యాక్ట్ చేయమంటే నేను యాక్ట్ చేయడానికి ఇదే సినిమా కాదు కదా, షూటింగ్ కాదు కదా. రైట్? ఏముంది, జస్ట్ ఫ్రాక్షన్ సెకండ్ నేను నొక్కడానికి దానికి కూర్చున్న చోట నుంచి ఇది సబ్జెక్ట్లో లేను అయిపోయావు, అదే వచ్చిన సమస్య కదా. ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో ఓన్లీ వన్ ఈజ్ దేర్ యాజ్ పర్ యువర్ థింగ్. దేర్ ఇస్ అనదర్ వన్ విచ్ ఈస్ జియోమాగ్నెటిక్ ఈక్విటోరియల్ లైన్. దట్ ఈజ్ ఇన్విజిబుల్. రైట్? దెన్ అనదర్ థింగ్, from here, this is north, this is south. If you join this line, it will become an axis of the earth. Am I right? What is the angle of the axis of the earth? LKG నుంచి మనం ఈ భూగోళం చూస్తున్నాం. ఒక ప్రిన్సిపల్ టేబుల్ మీద కానీ, హెడ్ మాస్టర్ టేబుల్ మీద కానీ, ఒక లైబ్రరీలో కానీ, ఇలా ఎందుకు టిల్ట్ అయి ఉంది అని ఒక ప్రశ్న వేసి ఉంటే మీకు ఆన్సర్ ఎప్పుడో వచ్చేసి ఉండేది. ఇలా తిన్నగా పెట్టి ఫ్యాబ్రికేట్ చేయడం చేతకాక అలా పెట్టారు. బై వర్చ్యూ ఆఫ్ నేచర్ ఎర్త్ ఈజ్ టిల్టెడ్ బై ద 23.5 degrees. 23.5 డిగ్రీలు టిల్ట్ అయ్యి అన్న సంగతి మీకు తెలియపోయేట్లాగా. రేపు ఇదే క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడిగితే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో యూ విల్ బి లూజింగ్ మార్క్స్. హౌ యూ విల్ డిఫైన్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్? ఎనిబడి కెన్ డిఫైన్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్? గాట్ ది మై పాయింట్. భూ అక్షం అంటారు యాక్సిస్ని. ఈ అక్షాన్ని ఎవరైనా డిఫైన్ చేస్తారు, వివరిస్తారా? డిఫైన్ చేస్తారా? కరెక్ట్గా డిఫైన్ చేయాలి. ఏంటమ్మా? నో నో, యాక్సిస్ ఈజ్ నాట్ ఇమాజినరీ లైన్. చుట్టుకొలత మాత్రమే, భూమధ్య రేఖ మాత్రమే ఇమాజినరీ లైన్. యాక్సిస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, ఫర్ ఎవ్రీ ఐటమ్ దిస్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ వన్ యాక్సిస్. యువర్ బాడీ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ వన్ యాక్సిస్. దిస్ బాటిల్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ వన్ యాక్సిస్. వితౌట్ యాక్సిస్ దేర్ వోంట్ బి ఎనీ ఐటమ్. So, shall I define? Let us not waste our time. It is a line between the poles. That line must go through the geocenter, ante bhukendramu. That line must be perpendicular to the equatorial plane. Clear? So, how much it is tilted? 23.5 degrees. Okay. Now, I am coming to the board. ఇదే భూగోళం నేను బోర్డు మీద రాశా. కరెక్టే కదా? యాంగిల్ ఎంత టిల్ట్ అయింది? 23.5 డిగ్రీలు టిల్ట్ అయింది. నేను ఇప్పుడు వేసే ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్తే 3 గిఫ్ట్లు ఇస్తా. 1 shot 3 birds. చందన బిజర్స్ వాళ్ళు ఏంటి ఆఫర్ చేసి నేను కూడా ఆఫర్ చేస్తా. ఏంటో క్వశ్చన్ అంటే,
this 23 and a half degrees from where you counted. What is the reference line to count the 23 and a half degrees? 23.5 డిగ్రీలని కౌంట్ చేయడానికి ఏంటి, ఏ లైన్ నువ్వు రెఫరెన్స్ లైన్గా తీసుకున్నావు? ఈక్వేటర్కి దీనికి ఎంత ఉంది? ఇది యాక్సిస్కి ఇది 90 degrees. నేను మీకు ఇందాక చెప్పా, perpendicular to the equatorial plane. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, దిస్ లైన్ ఈజ్ డిఫరెంట్, దీని యొక్క యాక్సిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఇది 90 degrees. నేను అడిగింది ఈ లైన్ ఏంటి అని అడిగాను. ఓ పని చేద్దాం, సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత, అయిపోయి ఒక పావు గంట ముందు మీరు ఎవరన్నా గుర్తుకొచ్చి చెప్తే చెప్పండి. మీరు చెప్తే 3 గిఫ్ట్లతో పాటు జ్ఞానం, నేను చెప్తే జ్ఞానమే, గిఫ్ట్లు రావు. ఎలా ఉంది సార్ ఆఫర్? నా ఇంకోది లాస్ట్ మాట్లాడుకుందాం. లెట్ us కమ్ టు బ్యాక్ టు ద సబ్జెక్ట్. మీరు చూసారా, ఇది జియోగ్రాఫికల్ ఈక్విటోరియల్ లైన్, భూగోళం మీద ఉన్నది, అవునా? నేను ఇంకో లైన్ ఉందని చెప్పా. ఆ లైన్ ఏంటిది? జియో మ్యాగ్నెటిక్ ఈక్విటోరియల్ లైన్. హౌ యూ విల్ గెట్ దట్, హౌ యూ విల్ మ్యాప్ దట్ లైన్ ఆన్ ద గ్రాఫ్, ఆన్ ద బోర్డ్? నేను టైం ఇవ్వను. కంపాస్, మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్, ఓకే, అదే దట్ ఈస్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. వాట్ ఐ ఆస్క్డ్, హౌ యూ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ ది జియోమాగ్నెటిక్ ఈక్విటోరియల్ లైన్? హౌ యూ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి బోర్డు మీదకి వచ్చి. కంపాస్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విచ్ కెన్ బి మెజర్డ్ ద మ్యాగ్నెటిజం ఫ్లో, am I right? Magnetism flow from the north to south, it will flow. Everybody knows Earth is a big magnet. The magnetism flow will go from the north to south. Right? North to south magnetism is flowing. మీరు అందరూ ఒప్పుకున్నారు దానికి. సో టు మెజర్ ద మ్యాగ్నెటిజం ఫ్లో, మీ సార్ చెప్పింది ఒక కంపాస్, ఏమన్నా దాన్ని మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ అనే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ తీసుకొని, ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో నీడిల్ ఎలా ఉంటుంది, అవునా? ఆ మ్యాగ్నెటిజం ఎక్కడ, సపోజ్ దట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ షోస్ vertical line like this blue towards north, then this is measured by I, capital I, is called dip angle. Got it? Point? Dip angle. When the needle like this at north, at there the dip angle is plus 90. Okay? When this needle becomes like this is shows south. There minus 90 at south. సార్ మీరు వీళ్ళు ఎవరు ప్రశ్న అయిపోయి మీరైనా ప్రశ్న వేయండి నన్ను, మీ వల్ల వాళ్ళకి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది. మీరు కొంచెం డైనమిక్గా ఉన్నారు, మీరు ప్రశ్న వేయండి. లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ నన్ను పోస్ట్ మార్టం చేసేయండి ప్రశ్నలు వేసి. minus 90, that is represented by the I, capital I, you know. Any doubt? When this needle, this blue color tip needle shows to the north 90 degrees. When you just bring the compass
magnetic compass, and this needle will try to rotate like this. Am I right? Like this, like this, like this. Where the dip angle becomes 0, nearer to the equator. Nearer to equator is different. I am going to establish magnetic equatorial line. As you told, equator, nearer to the equator, more or less, either up or down, where the dip angle becomes 0, there you try to map it on the globe. Clear? అర్థం కాబట్టి మళ్ళీ అడగండి, మీకు లైబ్రరీ మొత్తం ఎత్తుకుని మీకు దొరకదు ఈ పాయింట్. సో దట్ మ్యాప్ విల్ కమ్. రెడ్ ఉందా సార్? రెడ్ మార్కర్ ఉందా మీ దగ్గర? బ్లూ, ఓకే, గ్రీన్ ఉంది. చూడండి, వేర్ డిప్ యాంగిల్ బికమ్స్ 0, దేర్ యూ ట్రై టు మ్యాప్ ఏ గ్రాఫ్. దట్ గ్రాఫ్ విల్ కమ్ లైక్ దిస్. Clear? This is called geomagnetic equatorial line. Any doubt? Now how many equatorial lines are there? Again one. Two equatorial lines. One is geographical equatorial line, what is visible on the globe. Other one is geomagnetic equatorial line, which is invisible. Clear? No doubt na sir? సార్ డౌట్ లేకపోతే చాలు, మీరు మిగతా వాళ్ళకి కావాలంటే తర్వాత చాలు, మొహమాట పడుతుంటున్నారు కుర్రాళ్ళు. ఇందులో ముఖ్యంగా ఆర్మీ, మిలిటరీ. జై హింద్ సృష్టికర్త ఎవరు? జవాన్స్. మీరు చెప్పండి సార్. నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్. జై కిసాన్ జై జవాన్ సృష్టికర్త లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో నౌ సార్, what is the specialty of the geomagnetic equatorial line is available only in Tumba, Tirunanthapuram, Vikram Sarabhai Space Center. That is the reason why other scientists have come to the India and are doing the space research. Now my question is, what is the specialty of the geomagnetic equatorial line? I am going to explain. From the geomagnetic equatorial line, just draw a line at the height of 130 kilometers. Clear? Around the earth, there is a current, electricity. మీరు విన్నది నిజమే. జియోమాగ్నెటిక్ ఈక్వటోరియల్ లైన్ పైకి 130 కిలోమీటర్లు ఎత్తుకెళ్తే భూమి చుట్టూరు కరెంట్ ఉంది. అది ఎంత ఉంది అంటే 30 కిలోమీటర్ల వెడల్పులో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ జెట్. క్లియర్? ఎనీ డౌట్? అది అక్కడే ఉంటుంది, ఆ తుంబ దగ్గర ఉంటుంది, మళ్ళీ శ్రీహరికోటలో ఉండదు. ఆ తుంబాలో ఉంటుంది ఆ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ జెట్. అందుకని విదేశాల వాళ్ళు కూడా అక్కడ మన భారతదేశం శాస్త్రవేత్తలతో చేతులు కలిపి స్పేస్ రీసెర్చ్ చేయడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే, అసలు ఏంటుంది అక్కడ, ఆ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ జెట్ దగ్గర ఏముంది, ఆ కరెంట్లో ఏంటి జరుగుతుంది. ఇది కాకుండా జాగ్రత్తగా వినండి, మన స్పేస్ ఆర్ అట్మాస్ఫియర్ కంటైన్స్ డిఫరెంట్ లేయర్స్. రైట్? ఎవరైనా చెప్తారా ఏంటి అలా లేయర్స్ని? 6 కిలోమీటర్ల నుంచి 20 కిలోమీటర్ల మధ్యలో ఉన్నదాన్ని ట్రోపోస్ఫియర్, 20 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల మధ్యలో ఉన్నదాన్ని స్ట్రాటోస్ఫియర్,
50 నుంచి 80 కిలోమీటర్ల మధ్యలో ఉన్న దాన్ని మెసోస్పియర్, 85 నుంచి 690 కిలోమీటర్ల మధ్యలో ఉన్న దాన్ని అయనోస్పియర్ ఆర్ థర్మోస్పియర్, 690 నుంచి 10,000 కిలోమీటర్ల మధ్యలో ఉన్నదంతా కూడా ఎక్సోస్పియర్. ఈ అట్మాస్ఫియర్లో ఏం జరుగుతుంది, ఆ స్పేస్లో ఏం జరుగుతుంది, ఈ డిఫరెంట్ స్పియర్స్లో ఏం జరుగుతుంది అన్న దాని మీద, ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ జెట్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది అనేసి, టెంపరేచర్ ఎంత, ప్రెషర్ ఎంత, అట్మాస్ఫియర్ ఎంత, వెదర్ ఏంటి, అసలు ఏం జరుగుతుంది అన్న దాని మీద ఏంటి స్పేస్ రీసెర్చ్ చేయడానికి మన విక్రమ్ సారాభాయ్ గారి నేతృత్వంలో ఇతర దేశాల వాళ్ళు వచ్చి ఆ యొక్క తిరువనంతపురం రాకెట్ ప్రయోగాలు. బాబు ఫోటో తీసావా మీది? వాటి ఫోటో తీసావా? అలా మొదలైంది మన అంతరిక్ష ప్రయోగాల ప్రయాణం. సైకిల్ మీద చిన్న చిన్న రాకెట్లు తయారు చేసి ఏంటి చిన్న చిన్న రాకెట్లు తయారు చేసి ఆ అట్మాస్ఫియర్లో ఏం జరుగుతుంది, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ స్పియర్స్ అన్నింటిలో ఏం జరుగుతుంది, ఆ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ జెట్లో ఏం జరుగుతుంది అని చిన్న చిన్న రాకెట్లు ఇందా నేను చూపించే చర్చిలో కూర్చొని అబ్దుల్ కలాం గారు వీళ్ళందరూ కింద కూర్చొని వాళ్ళు అలా రాకెట్లు తయారు చేసి అబ్దుల్ కలాం గారు కింద కూర్చొని రాకెట్లు ఎలా తయారు చేస్తున్నారో చూడండి. వైట్ షర్ట్, ఈయన పెద్ద శాస్త్రవేత్త, పక్కన ఆయన కూడా, ఇంకా ఆయన చొక్క కూడా తీసేసి మరీ చేస్తున్నారు. ఎలా కష్టపడ్డారో చూడండి. ఈరోజు మీరు అనుభవిస్తున్న ఆ యొక్క ఇస్రో శక్తికి మూల కారకులు వాళ్ళు ఎలా కష్టపడుతున్నారో చూడండి. ఆ భారత శాస్త్రవేత్తలు ఎలా కష్టపడుతున్నారో చూడండి. ఇలా సైకిల్ మీద తీసుకెళ్తుంటే విదేశాల వాళ్ళు మనల్ని హేళన చేసిన రోజులు. తింటాకి ఎంత సార్ చెప్పారు, తింటాకి తిండి లేదు కానీ మీకు ఎందుకు అంతరిక్ష ప్రయోగాలు అని. ఇలా సైకిల్ మీద తీసుకెళ్తూ ఉంటే చూడండి రా, రాకెట్ సైకిల్ మీద దూసుకుపోతుంది, నింగిలోకి వెళ్ళవలసిన రాకెట్ సైకిల్ మీద ఎలా దూసుకెళ్ళిపోతుందో చూడండి ఎద్దేవా చేసిన రోజులై. అలా మొదలైంది రాకెట్ ప్రయోగాల కేంద్రం తిరువనంతపురం విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్లో. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఈక్వటోరియల్ లైన్ పైన 130 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో భూమి చుట్టూరు ఉన్న కరెంట్లో ఏం జరుగుతుంది, ఆ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ జెట్లో ఏం జరుగుతుంది, నేను చెప్పిన ఈ ట్రోపోస్ఫియరు, స్ట్రాటోస్ఫియరు, మెసోస్ఫియరు, ఐనోస్ఫియరు, ఎక్సోస్ఫియర్లో ఏం జరుగుతుంది అన్న దాని మీద పరిశోధనలు. అలా మొదలైంది మన భారతదేశపు అంతరిక్ష ప్రయోగాల ప్రయాణం. ఎనీ డౌట్? ఈరోజు ఇది బాహుబలి రాకెట్ పై పార్ట్ మాత్రమే. ఈ పైన సిలిండ్రికల్ పార్ట్ ఉంది కదా, ఆ సిలిండ్రికల్ పార్ట్ ట్రక్ మీద ఎలా తీసుకెళ్తున్నారో చూడండి. ఆ రోజుల్లో సైకిల్ మీద ఎలా తీసుకెళ్తున్నారో చూడండి. ట్రక్ మీద ఈరోజు ఏ స్థాయికి ఎదిగింది భారతదేశం చూడండి. ద పవర్ ఆఫ్ ఇండియా. మీరందరూ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లోకి మీరు పాల్గొంటుంటే వాట్ ఈస్ ది లేటెస్ట్ లాంచ్ డన్ బై ద ఇస్రో? మీరందరూ కాంపిటేటివ్కి వెళ్తున్నారు. స్కూల్ పిల్లలు కాదు, మీరు కాలేజీ పిల్లలు అంతకన్నా కాదు. యు ఆర్ ఆల్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్. నేను క్వశ్చన్ ఏంటి వేసానంటే, వాట్ ఈస్ ది లేటెస్ట్ ఇస్రో లాంచ్డ్ రాకెట్? ఏంటండి? చెప్పండి. అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్. కమాన్ సార్. మీరు కొంచెం చెప్తే దాన్ని ఎలాబరేట్గా నేను చెప్తా.
నాకు క్లూ ఇస్తే చాలు, మొత్తం ఆన్సర్ చెప్పకపోయినా పర్వాలేదు. సార్ ఒక్కలే స్పందిస్తున్నారు, ఇంకెవరు స్పందించట్లా. వెరీ వెరీ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్ సార్. ఇప్పుడు మిగతాది నేను మీకు వివరిస్తా ఏంటన్నది. భారతదేశంలో దీపావళి ఒక రోజు ముందే మొదలైంది అనే వార్త మీరు వినలేదా? 24వ తారీఖున దీపావళి అయితే 23వ తారీఖు నుంచే దీపావళి మొదలైంది భారతదేశంలో అన్న పదాన్ని మీరు వినలేదా? న్యూస్ పేపర్లో చదవలేదా? ద LVM-3 అనే ఒక రాకెట్, బాహుబలి రాకెట్, దానికి మరో పేరు GSLV MK3. ఇదే రాకెట్ చంద్రయాన్ 2 ఇదే రాకెట్లో పెట్టి పంపించాం. అప్పుడు దీని రాకెట్ పేరు GSLV MK3, జియోసిన్క్రనస్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ 3. మొన్న 23వ తారీఖున దీపావళి ముందు రోజున ప్రయోజనం చేసాము ఇదే రాకెట్. కాకపోతే పేరు ఏమన్నారంటే LVM-3 లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ 3 అనే ఒక రాకెట్లో 36 విదేశ ఉపగ్రహాలను పెట్టి బ్రిటన్ వాళ్ళి అంతరిక్షంలో తీసుకెళ్ళి లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లో పెట్టి మొట్టమొదటిసారిగా ఈ రాకెట్లో మల్టీ శాటిలైట్స్ పెట్టి 1000 కోట్ల ఆదాయానికి నాంది పలికిన ఇస్రో. ఆ ఒక్క విషయం లేటెస్ట్ నిన్న మొన్న జరిగింది మీరు చెప్పకపోతే మరి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో మరి మీరు మార్కులు సంపాదించుకోవాలంటే ఎట్లా? యూ మస్ట్ బి అలర్ట్ ఇన్ ద న్యూస్, కరెంట్ న్యూస్. సార్ ఒక్కలే చెప్తున్నారు అవునా? లేకపోతే వన్ వెబ్ వన్ ఇండియా మిషన్ అంటారు. వన్ వెబ్ అనేది ఇట్స్ ఎన్ ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ బ్రిటన్. ఇట్ ఇస్ ఎ కాంట్రాక్ట్ ఫర్ దెమ్. 648 ఉపగ్రహాలు అంతరిక్షంలో పెట్టాలి. దానికి 18 ప్రయోగాలు చేయాలి. మనం ఫస్ట్ 15 ప్రయోగాలు రష్యా వాళ్ళ చేతితో వీళ్ళు ఒప్పందం పెట్టుకున్నారు. మొత్తం 18 ప్రయోగాలు, ఒక్కొక్క ప్రయోగానికి 36 శాటిలైట్లు పెట్టాలి. రైట్? ఆ 18 మొత్తం కలుపుకుంటే ఎంత అంటే 18 ఇంటూ 36 వీళ్ళు గివ్ 648. రైట్? ఇది రష్యా వాళ్ళతో ఒప్పందం పెట్టుకుంటే రష్యా వాళ్ళకి ఉక్రెయిన్ వాళ్ళకి మన ఈ మధ్యన కొంచెం క్రాష్ అయింది. ఆ సందర్భంగా 15 లాంచింగ్లు అయిపోయిన తర్వాత రష్యా తోటి వీళ్ళు డీల్ కట్ చేసుకున్నారు. కట్ చేసుకొని 2 ప్రాజెక్టు 15 తర్వాత ఇంకా ఎన్ని వెళ్ళాలి? ఇటు 2 అటు 2 14, 13 పోతే 15, 18 వెళ్ళాలి. 13 ఇంకా 5 ఉన్నాయి. కరెక్ట్ కదా? మొత్తం 13 లాంచింగ్లు అయినాయి రష్యా తోటి. 13 ఇంటూ 36. ఆ తర్వాత డీల్ కట్ చేసుకున్నారు, ఎందుకంటే యుద్ధం కారణంగా. 2 లాంచెస్ మనకిచ్చారు. అందుకనే వన్ వెబ్ ఇండియా 1 M2 మిషన్. M2 అనేది ఒక ప్రయోగం అయిపోయింది, M1. ఇది M2 మిషన్. అక్కడ మీరు చూసుకొని సార్ పదం వన్ వెబ్ ఇండియా 1 M2 మిషన్లో 36 ఉపగ్రహాలు పెట్టి ఆ యొక్క కాంట్రాక్ట్
Hello? 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 So, my dear friends, are you ready? విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్లో ఉన్న ప్రత్యేకత మీకు అందరి దృష్టికి తీసుకొచ్చాను. అందులో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? చెప్పండి. ఇందులో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నేను చెప్పానంటే మీకు డౌట్స్ రాకూడదు, ఆ విధంగా చెప్తాను. ఒకవేళ ఏ కారణం చేత వచ్చినా ఐ కెన్ చెప్పమ్మా. పొని తెలిపేస్తున్నాం బోర్డు, రైట్? సారేరి మరి ఇంకోసారి ఉండాలిగా. ఆయన ఎటు వెళ్ళిపోయారు సార్? శేఖర్ గారు ఎవరు? మరి ఆయన లేకపోతే ఎలాగా? ఆయన మెయిన్. పర్లేదు చెరిపోయి. వచ్చారుగా సార్, వచ్చారు సార్. లెట్ us try to understand about the second launching station, Satish Dhawan Space Center. Okay? Do you have any doubts on the first rocket port, Thiruvananthapuram Tumba Vikram Sarabhai Space Center? The specialty I already explained to you. Why Dr. Vikram Sarabhai selected Tumba place for rocket experiments? Everybody knows that. I already explained everything, the importance of the spaceport. Vikram Sarabhai Space Center, who is the father of India's space program. Right? Now we are going to the second spaceport in India. So, in the meanwhile, మీకు నా గురించి నేను ఇంట్రడక్షన్ చేయలేదు. ISRO Jawans Jaitra Yatra 252 seminar. As part of ISRO mission 1000, our goal 1000. Today I reached because of the Ganapati Institute. I am really thankful to the Ganapati Institute and management for giving me this opportunity. Then, and moreover, this is a competitive training institute where this is the first time I am giving my rocket science awareness program in this institute. Such a wonderful opportunity given by this management and Ganapati Institute. I am really thankful to and హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను. And really, it's a good approach from the institute to bring me here to interact with you on rocket science. అంతరిక్షం పరిజ్ఞానంపై అవగాహన సదస్సుకి ఇదే నేను తొలిసారి మొట్టమొదటిసారిగా మీ ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చి ఈ రకంగా నేను ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం. సో అండ్ మోర్ ఓవర్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈస్ గివెన్ మీ లైవ్ టెలికాస్ట్ ఇన్ ద ఆన్లైన్. ఎనీబడి కెన్ సీ in this world, this live telecast. It's a wonderful opportunity for the other people who can understand about the rocket science, who can improve their knowledge in the space science. So, shall I ask one thing? Anybody can tell the object of the ISRO? What is the object of the ISRO? This question I had to ask at the beginning itself. Am I right, sir? To explore the space exploration. After that, to explore the deep space exploration. So, to understand the space exploration, to understand the deep space exploration, let us try to understand what is meant by space. Anybody can define the space? Sir? మీరు చెప్పేస్తారేమో. తెల్లారు లేస్తే స్పేస్ అనే పదం వాడకుండా ఉండని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. స్పేస్ రీసెర్చ్, స్పేస్ షటిల్, స్పేస్ రీసెర్చ్, SPACE స్పేస్, అంతరిక్షం అని మాత్రం చెప్పకండి తెలుగులో మీనింగ్. చాలామంది స్పేస్ కెన్ యూ డిఫైన్ ద స్పేస్ అంటే స్పేస్ అంటే అంతరిక్షం అంటారు. సో మీనింగ్ ఆఫ్ ది స్పేస్ ఇన్ తెలుగు. వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్, హౌ యూ కెన్ డిఫైన్ ద స్పేస్? దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ డూ ద స్పేస్ రీసెర్చ్ వేర్ స్పేస్ ఈజ్ అవైలబుల్. ఏం సార్
మరి స్పేస్ రీసెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు స్పేస్ అంటే చెప్పకపోతే ఎట్లాగా? సో స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అంటే టు సెండ్ ద శాటిలైట్స్ టు ద రాకెట్స్ ఇన్ టు ద ఆర్బిట్స్ అండ్ వీఆర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ది స్పేస్. ఇన్ టర్న్స్ వీఆర్ గెటింగ్ ద లాట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్, లాట్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ ఫ్రమ్ ద ఇండియాస్ ఐ ఇన్ ది స్కై ఆర్ కాల్డ్ శాటిలైట్. Then deep space exploration means beyond the Earth orbit. Earth is having one limited point, that is the last orbit. Beyond the Earth orbit, whatever you are sending, satellites are called spacecrafts towards Moon, Mars, Venus, planets. Interplanets exploration is called deep space exploration. Now you tell me, you define me, what is meant by space? ఏం సార్, మరి ఇంత స్పేస్ గురించి రీసెర్చ్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు స్పేస్ అంటే తెలియదు. ఒక క్లూ ఇస్తాం మీకు నేను. వేర్ అట్మాస్ఫియర్ ఎండ్స్ దేర్ స్పేస్ బిగిన్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి, వేర్ అట్మాస్ఫియర్ ఎండ్స్? యూ జస్ట్ గో ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ అట్ ది హైట్ ఆఫ్ 100 kilometers. You just go from the earth at the height of 100 kilometers around the earth. That line is named as Kármán line. Above that line is called space, below that line is called atmosphere. ఇంత సింపుల్ ఆన్సర్ ఇంకెక్కడ ఉంటుంది మీకు? క్లియర్? ఎనీ డౌట్? స్పేస్లో అట్మాస్ఫియర్ ఉండదు, ఆక్సిజన్ ఉండదు, వాతావరణం నిల్, జస్ట్ కంప్లీట్లీ వ్యాక్యూమ్. అట్మాస్ఫియర్ ఎంతవరకు ఉంటుందంటే భూమికి 100 kilometers ఎత్తు వరకే ఉంటుంది అట్మాస్ఫియర్. ఆ తర్వాత స్పేస్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. అది కనుక్కున్న వ్యక్తి ఎవరయ్యా అంటే కార్మాన్ అనే ఒక శాస్త్రవేత్త కనుక్కున్నాడు. క్లియర్? నౌ లెట్ us come back to the Sriharikota shore. Sriharikota high altitude range. Today it is called as Satish Dhawan Space Center. What is the specialty of the space center? As I already declared to you, the second best spaceport in the world, Sriharikota Satish Dhawan Space Center. Why also I told you? Am I right? Have I told you or not? భూమికి 14 degrees దూరంలో ఉంటుంది. ఫస్ట్ బెస్ట్ ఎక్కడంటే ఫ్రెంచ్ గయానా కౌరు. భూమధ్య రేఖకి, భూమికి కాదు, భూమధ్య రేఖకి 5 degrees దూరంలో ఉంటుంది. శ్రీహరికోట భూమధ్య రేఖకి 14 degrees దూరంలో ఉంటుంది. ఈ ప్రపంచంలో ఏ దేశమైనా సరే రాకెట్ ప్రయోగాల కేంద్రం పెట్టాలి అంటే వీలైనంత భూమధ్య రేఖకి దగ్గరగా ఉండేటట్టుగా పెడుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎర్త్ ఈజ్ రొటేటింగ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్. The axis of the earth is tilted like this. How much it is tilted? I already told you. It's 23.5 degrees. Am I right? So what is the reference line to count the 23.5 degrees? What a question I put on you. We will try to understand in the conclusion of this, before concluding of this session, right? Now question is, why Sriharikota has become the world second best spaceport in the world అంటే ఒకటి భూమధ్య రేఖకి దగ్గరగా ఉంటుంది. భూమధ్య రేఖకి దగ్గరగా ఉంటే ఏంటి నా రాకెట్కి వచ్చే ఉపయోగం? అది మీరు క్వశ్చన్ వేయాలి. అసలు ఫస్ట్ బెస్ట్ ఫ్రెంచ్ గయానా కౌరు 5 degrees దూరంలో ఉంది. సెకండ్ బెస్ట్ శ్రీహరికోట 14 degrees దూరంలో ఉంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్? మీరు చెప్పండి సార్. అందరూ ఒకేసారి చెప్పేశారా? 9.8 అంటే సరిపోతుందా? 9.8 అంటే సరిపోతుందా? మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. అందరూ ఒకటే మాట. సార్ మీరు రండి సార్ ఒకసారి. ఇలా క్వశ్చన్ ఇస్తే జవాబు గిఫ్ట్ ఇవ్వడం అనేది ఆనవాయితీ. ఒక క్రికెట్ గేమ్ గెలిస్తే
ఆ క్రికెట్ యొక్క కప్ ఎవరికి ఇస్తారు? మరి మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అని ముక్తకంఠంతో మన మిత్రులందరూ ఒకేసారంటే మా యొక్క క్రెడిట్ గోస్ టు హోమ్ యువర్ టీమ్ లీడర్. రైట్? ప్లీజ్ కమ్ అండ్ కలెక్ట్ యువర్ గిఫ్ట్ సార్. గిఫ్ట్ మీకు రావాలంటే నేను అడిగిన ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ చెయ్యొద్దండి, వాళ్ళని అడిగితే అందరూ ఒకేసారి ఆన్సర్ చెప్పేశారు కాబట్టి దట్ గిఫ్ట్ గోస్ టు యూ. అక్కడ ఈ గిఫ్ట్ కూడా మీకే వచ్చేసింది సార్. వెరీ వెరీ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్. .8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఈ భూమి మీద? ఈ భూమి మీద పోల్స్ దగ్గర ఉంటుంది. మరి ప్రతి దేశము కూడా భూమధ్య రేఖకి దగ్గరగా పెట్టుకోవడానికి ఈ భూమధ్య రేఖకి ఆ రాకెట్ ప్రయోగానికి ఏంటి అవినాభావ సంబంధం? అది చెప్పేశాను కదా సార్. అదొక్కటే సర్వే దగ్గరగా ఉంటే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. దగ్గరగా ఉండడం వల్ల నా రాకెట్కి వచ్చిన లాభం ఉపయోగం ఏంటి? అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్. ఈక్విటోరియల్ లైన్ దగ్గర గ్రావిటీ తక్కువగా ఉంటుంది. అమ్మయ్యా, ఈక్విటోరియల్ లైన్ దగ్గర గ్రావిటీ తక్కువగా ఉంది. వెరీ వెరీ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్. ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ది సేమ్ థింగ్. ఇదనమాట మీ నుంచి నేను ఆశించేది. వెరీ వెరీ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్. గుడ్, కీప్ ఇట్ అప్. ఈక్విటోరియల్ లైన్ దగ్గర గ్రావిటీ తక్కువగా ఉంటుంది. గ్రావిటీ తక్కువగా ఉంటే నా రాకెట్ స్పీడ్ పెరుగుతుంది. రాకెట్ స్పీడ్ పెరిగితే ఇంధనం తగ్గుతుంది. ఇంధనం తగ్గితే అంతరిక్షంలో ఉపగ్రహాలు పెట్టే ఖర్చు బాగా తగ్గిపోతుంది. ఎంత తక్కువగా ఉంటుందనే ప్రశ్న నేను మీకు అయిను, అది నేను చెప్తా. 9.76 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు నేనేసిన ప్రశ్న ఏంటంటే భూమధ్య రేఖ దగ్గర గ్రావిటీ ఎందుకు తక్కువ ఉంది, ధ్రువాల దగ్గరే గ్రావిటీ ఎందుకు ఎక్కువ ఉంది? ఎదర్ మై క్వశ్చన్ ఇస్ కరెక్ట్ సార్? మా స్టూడెంట్స్కి నాకు మధ్య మీరు జడ్జెస్ ఫ్యాకల్టీ. నేను వేయకూడని ప్రశ్న ఇస్తే మీరు అడ్డుకోవాలి. సో నవ్ యూ టెల్ మీ, భూమధ్య రేఖ దగ్గర 9.76 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ వచ్చింది. భూమధ్య రేఖ దగ్గర గ్రావిటీ తక్కువగా ఉంటుంది, ధ్రువాల దగ్గర గ్రావిటీ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది 9.8. అది మీరు చెప్పేశారు. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ది సైంటిఫిక్ జస్టిఫికేషన్ చెప్తారా? యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ది స్మాల్ లెటర్ జీ. ఐ యామ్ రైట్? వాట్ ఇస్ ది ఫార్ములా ఫర్ ది స్మాల్ జీ? మీరందరూ కాంపిటేటివ్, మళ్ళీ మళ్ళీ రిమైండ్ చేస్తున్నా, మీరందరూ కాంపిటేటివ్ స్టూడెంట్స్ వేరు, మీరు వేరు. క్లాస్లో స్టూడెంట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి చెప్పే స్టూడెంట్స్ వేరు, మీరు వేరు. మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీల్డ్స్కి వెళ్తున్నారంటే ఇట్లాంటివన్నీ కూడా యు ఆర్ సపోజ్ టు అండర్స్టాండ్, యు ఆర్ సపోజ్ టు నో. నో ఎక్స్క్యూజ్ ఫర్ దిస్. అట్లీస్ట్ టుడే అన్వర్డ్స్ యూ యువర్ సెల్ఫ్ పుట్ ఏ క్వశ్చన్ ఆన్ యూ అండ్ సీ హౌ బెస్ట్ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ నవ్ అన్వర్డ్స్. Small g is equal to capital G into capital M by R square. Capital G is the Newton's gravitational universal constant. The value will be given to you for calculating the problem. 6.67 into 10 power minus 11 kg meter per second square ento undi. M is the mass of the planet. Ikkada planet Earth. R is the radius of the planet. Ikkada planet Earth. Why it is less at equatorial line? Why it is more at poles? This is the answer in front of you I have kept. Now you tell me, మీరు అప్పుడే చెప్పండి, వీళ్ళు ఎవరు చెప్పకపోతే మీరు చెప్పండి. Now you tell me, answer is there in front of you. Now you explain to me why it is less equatorial line, why it is more at G at poles. ఆన్సర్ ముందు పెట్టి ఆన్సర్ చెప్పండి అని ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తారు మిమ్మల్ని? ఓ ప్రశ్న వేసి
ఆ ప్రశ్న ఆన్సర్ పెట్టి ఆ ఆన్సర్ చెప్పండి అని ఎవరన్నా అడుగుతారు అలాగే? ఎవరన్నా అడుగుతారా? ఆ? ఆ. 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 Absolutely right answer. Superb. Excellent. Come on, sir. My God. Very, very hearty congratulations, sir. మీరు నిజంగా దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కామన్ సెన్స్. థ్యాంక్ యూ. ఆ డినామినేటర్లో ఉన్న ఆర్ వాల్యూ తగ్గుతూ ఉంటే జీ వాల్యూ పెరుగుతుంది. ఇది మీకు తెలుసు కదా, ఈ ఈక్వేషన్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది కదా మీకు, అవునా? ఆర్ వాల్యూ తగ్గితే జీ వాల్యూ పెరుగుతా పెరగదా? అదే పెరుగుతుంది. ఆర్ వాల్యూ ఎక్కడ తక్కువ ఉంటుంది? వాటిది మినిమం రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ధ్రువాల దగ్గర ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ది మినిమం రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, రైట్? అందుకని ఇక్కడ 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ వచ్చింది జీ. ఆర్ వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటే జీ వాల్యూ తగ్గుతూ ఉంటుంది. ద మ్యాక్సిమం రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఈక్వటోరియల్ లైన్ మీద ఉంటుంది, రైట్? ఇది మ్యాక్సిమం రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, రైట్? దట్ ఈస్ ది రీజన్ ఎప్పుడైతే మ్యాక్సిమం ఎర్త్ ఈజ్ నాట్ ఏ సర్క్యులర్ ఆర్ స్పెరికల్ షేప్, ధ్రువాల దగ్గర నొక్కబడి ఉంటుంది, భూమధ్య రేఖ దగ్గర ఉబ్బెత్తుగా ఉంటుంది, నేను గీసిన ఫిగర్ లాగా. అందుకని ఈక్వటోరియల్ లైన్ మ్యాక్సిమం రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆర్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటే అక్కడ జీ వాల్యూ తగ్గుతుంది. జీ వాల్యూ తగ్గితే గ్రావిటీ తగ్గుతుంది. గ్రావిటీ తగ్గితే నా రాకెట్ స్పీడ్ పెరుగుతుంది. నా రాకెట్ స్పీడ్ పెరగడానికి ఇంధనం తగ్గుతుంది, ఖర్చు తగ్గుతుంది, ఉపగ్రహాలని అంతరిక్షంలో పెట్టే ఖర్చు బాగా తగ్గుతుంది. క్లియర్? కానీ మన బాడీకి హార్ట్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఈ రాకెట్ ప్రయోగానికి ఆ భూమధ్య రేఖ దగ్గర ఒక అత్యంత అద్భుతమైన పాయింట్ ఉంది. చెప్పండి సార్, మీరే చెప్పండి. మీరు ఒక అద్భుతమైన పాయింట్ ఉంది. ఏంటి ఆ పాయింట్? అదనమాట అసలు శిస్సలైన కారణం. ఏ దేశం అయినా సరే భూమి మధ్య గురుత్వాకర్షణ శక్తి తక్కువ ఉందనుకో, నా ఇంధనం ఎక్కువ తొక్కి ఇగ్నైట్ చేసి గురుత్వాకర్షణ శక్తిని ఓవర్కమ్ చేసుకుంటే నేను ముందుకు పోతా. చెప్పండి. 0.4 అంటే ఏంటి? క్లారిటీ లేదు. బట్ he has a wonderful idea of that important point. Let us clap to him. Please come. నాకు నీ దగ్గరగా మీరు ఒక క్లూ ఇచ్చినా సరే యు ఆర్ డిజర్వ్ టు గెట్ ఏ గిఫ్ట్. అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు, మీరు షాక్ తింటారు మీరు. రండి సార్. ఈ యొక్క ఇది అనమాట, అట్లీస్ట్ ఈ యొక్క అవేర్నెస్ ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా. ఫుల్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నాకు అక్కర్లా, అట్లీస్ట్ ఆ దగ్గరలోకి వెళ్ళి ఇది అని అంటే నేను అర్థం చేసుకోగలను మీకు ఏదో ఉంది ఐడియా అని. కంగ్రాట్స్. ఆయన ఏమన్నారంటే 0.4 ఏదో యాడ్ అవుతుంది అని, ఏదో యాడ్ అవుతుంది. 0.4 కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీ నా రాకెట్కి యాడ్ అవుతుంది. 0.4 ఎలా వచ్చింది? ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది 0.4? నేను చెప్తా, మీరు చెప్తే మీకు గిఫ్ట్ ఇస్తా, గిఫ్ట్ ఇస్తా. ఎవ్రీబడి నోస్ ఎర్త్ ఈజ్ రొటేటింగ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్, ఐ యామ్ రైట్? మిత్రమా కొట్టు. నేను జీవిస్తున్నప్పుడు మీరు కొట్టలే బాబు, రీటేక్లు బాగోవు.
వాట్ ఈస్ ది రొటేషనల్ వెలాసిటీ ఆర్ సర్ఫేస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఎర్త్? చెప్పండి. ఎల్కేజీ నుంచి చూస్తున్న ఈ యొక్క భూగోళాన్ని యాంగిల్ చెప్పలేదు, దాని రిఫరెన్స్ లైన్ చెప్పలేదు. అట్లీస్ట్ భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతుంది అని నెత్తట్లో అడిగి లేపినా సరే ఏ యొక్క విద్యార్థి అయినా సరే చెప్తాడు. అవునా? అవునా కదా? సరే, భూమి తన చుట్టూ తాను ఎంత వెలాసిటీతో తిరుగుతుంది చెయ్యొద్దండి బాబు, నిలబడి చెప్పండి. నోట్లో కొనుక్కోవద్దు దయచేసి. ఇట్స్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్. అందరూ ఒకేసారి రైట్ ఆన్సర్ చెప్పమ్మా. ఏంటమ్మా? ఇలా రా ఒకసారి. ఎంత? 3 అంటే కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ అవర్ ఎంత వస్తుంది? ఇది కాదు. నెక్స్ట్, ఈ భూగోళం ఎల్కేజీ నుంచి మనం చూస్తున్నాం. వెస్ట్ టు ఈస్ట్ రొటేట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇలాగా ఎంత వెలాసిటీ రొటేట్ అవుతుంది? దట్ వెలాసిటీ లైస్ ఆన్ ఈక్వటోరియల్ లైన్. దట్ వెలాసిటీ ఈజ్ గోయింగ్ టు యాడ్ టు మై రాకెట్ లాంచ్. దట్ ఈస్ కమింగ్ 0.4 కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్. సో 1674 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. దాని సెకండ్స్లో మార్చుకుంటే 0.4 కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ మీ మిత్రుడు చెప్పింది. దట్ అడిషనల్ వెలాసిటీ విల్ యాడ్ టు మై రాకెట్. అంతరిక్షంలో తీసుకెళ్లే ఉపగ్రహాల ఖర్చు 1/10 పడిపోతుంది. ఎనీ డౌట్? So now, Sriharikota launch pad, we are launching all these satellite carrying rockets. Everybody knows. Okay? The same rocket, let us try to launch on board. To understand what is the launch phenomena. Okay? Shall we launch? Which rocket we can launch? Chandrayaan-2 launch, we can do the Chandrayaan-2 rocket launch. Shall we do it? నవ్వుతావేటి తల్లి? ఎస్. Chandrayaan-2 satellite is launched through the GSLV MK3, Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark 3. 3-stage rocket. First stage solid fuels, second stage liquid fuels, third stage cryogenic fuels. Third stage that cylindrical part లోనే ఉంటుంది Chandrayaan-2. Now this rocket is launched on July 22nd, 2019. Right? Now we are launching the same rocket, Chandrayaan-2 carrying rocket on the board. Let us try to understand what is the launch phenomena, what are the launch properties, what are the properties will be involved during the launch time. Okay? మీరు అందరూ టీవీ చూస్తూ ఉంటారు. టీవీ చూస్తున్నప్పుడు ఒక రాకెట్ లాంచ్ చేస్తుంది. అవునా? ఆ రాకెట్ లాంచ్ చేసినప్పుడు వెనకాల ఒక కామెంటరీ మీరు వింటారు. ఏంటిది? -99, -98, -97. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కౌంట్ డౌన్. ఎనీబడి నోస్ వాట్ ఇస్ ది యూజ్ ఆఫ్ కౌంట్ డౌన్? కౌంట్ డౌన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఏ బ్యాక్ బోన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది ప్రీ లాంచింగ్ యాక్టివిటీస్. దిస్ రాకెట్ ఈజ్ fabricated by the many systems, hundreds and thousands of systems. ఈ రాకెట్ తయారీ అనేది హైలీ క్రిటికల్ టెక్నాలజీ. హండ్రెడ్స్, వందల కొద్ది సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, వేల కొద్ది సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. జస్ట్ బిఫోర్ లాంచింగ్ ద రాకెట్ వీ నీడ్ టు చెక్ ఆల్ ది సిస్టమ్స్ ఆఫ్ ది హెల్త్. టు అండర్స్టాండ్ ది హెల్త్ ఆఫ్ ది ఈచ్ సిస్టమ్ వీ అడాప్టెడ్ ద కౌంట్ డౌన్ ప్రాసెస్. -99, it will get, at that time
it will be checked up one system, and computer will give clearance. You go ahead. System is okay. Okay. 98, it will be checked another system. 95, 90, like that. All this. See, Chandrayaan 2 actually supposed to be launched on July 15th, but it got aborted. Why? During the countdown, just 50 minutes before, 56 minutes before, there is a fuel leakage on third stage cryogenic fuel of this GSLV Mk3. There is a fuel leakage in the third stage cryogenic fuel. Some helium-3 or some fluid, some fuel, liquid fuel is leakage was noticed during the countdown. If it is a small mistake, they will rectify it then and there. They will continue for further number. Suppose if it is not able to rectify immediately, the flight will be aborted. Clear? ఆపేస్తాం అన్నమాట. Then it was rectified by the one day. ఒక్క రోజులో ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసాం. మరి 15th నుంచి 16th రెక్టిఫై అయిపోతే 17th లాంచ్ చేయాలి కదా. 22nd వరకు ఎందుకు లాంచ్ చేయలేదు? Just like that, you cannot launch any satellite to any country on the spot. You have to find out the launch slot called launch window. అర్థవుతా? అసలు ఈ క్వశ్చన్ మీరు వేయాలి. శాటిలైట్స్ అన్ని పైకి వెళ్తే ఒకదానికి ఒకటి గుద్దుకోవాలని మీరు అడగాలి క్వశ్చన్. యాక్చువల్గా ఏంటంటే అన్ని కంట్రీస్ యొక్క శాటిలైట్స్ ఎర్త్ చుట్టూరు తిరుగుతూనే ఉంటాయి. ఒకసారి హిట్ అయింది కూడా. అమెరికా శాటిలైట్, రష్యా శాటిలైట్ 2009లో కొట్టుకున్నాయి. అలా కొట్టుకోకుండా ఉండాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది ఏ స్లాట్ వేర్ ఇట్ విల్ నాట్ హిట్ ఈచ్ అదర్. దట్ స్లాట్ ఈజ్ నేమ్డ్ యాజ్ లాంచ్ విండో, calculated by the scientists. So Chandrayaan 2, when it was launched and got the on 15th July 15th 2019, we noticed a problem and rectified by one day, but it got launched on after 1 week. It took 1 week time because we got a shot on 1 week. So for that 1 week period, if we are not able to rectify the rocket, next shot was after 3 months. So now you understood the countdown, right? You understood the launch window, right? Am I right, sir? Right. So now we are going to launch the Chandrayaan 2 rocket on the blackboard or whiteboard. Same rocket I have drawn on the board. S200 means రెండు బూస్టర్స్లోని కూడా అటు ఇటు రెండు బూస్టర్స్ ఉన్నాయి కదా, అట్లా సాలిడ్ ప్రొపెలెంట్ ఉంటుంది. 200 అంటే 200 టన్స్ సాలిడ్ ప్రొపెలెంట్ ఉంటుంది. సో రెండింటి దీంట్లో 200 టన్స్, దీంట్లో 200 టన్స్ కలిపి 400 టన్స్ ఫ్యూయల్ ప్రొపెలెంట్ ఒక్కసారి ఇగ్నైట్ అవుతుంది అనమాట. రైట్? బిఫోర్ దెన్ దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్. సెకండ్ స్టేజ్ లిక్విడ్ ఇంజన్. లిక్విడ్ దిస్ L110 అంటే లిక్విడ్. L మీన్స్ లిక్విడ్. 110 మీన్స్ టన్స్. 1 టన్ ఇస్ కూడా 1000 kgs. అంటే ఇక్కడ 1,10,000 kgs లిక్విడ్ ఫ్యూయల్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ C25 క్రయోజనిక్ ఫ్యూయల్ 25 టన్స్. దట్ ఇస్ అంటే థర్డ్ స్టేజ్. క్లియర్? నౌ లెట్ us try to understand the fuels first of all. S means solid propellant. What do you mean by propellant? చెప్పండి. What is meant by propellant? First question. Okay. It's a combination of fuel plus oxidizer. It's a combination of
fuel plus oxidizer. So solid propellant means it's a combination of fuel plus oxidizer. In solid propellant, it will be mixed up both fuel plus oxidizer called propellant. The combination of fuel plus oxidizer is called propellant and casted into the motor case like this, right? This is the combustion chamber. Once you ignite the fuel get ignited, right? That chemical energy, what is the fuel? What is the fuel? HDPV, hydrogen terminated polybutadiene. Oxidize, this is called fuel. Oxidizer, ammonium perchloride. These two things mixed up only we have casted here. This is the solid propellant. Doubt unte వెంటనే అడిగేయండి, డౌట్ పెట్టుకోకండి, రైట్? When it is ignited, the chemical energy will converted into the heat energy. Heat energy in the combustion chamber, it will, after burning, it will be given to the pressure energy. High pressurized gases will try to escape from a small hole. Called nozzle. High pressurized energy, when it is trying to escape through a small hole, the high pressurized energy will be converted into the kinetic energy. High kinetic velocity, kinetic energy, when it is, what is the principle of the rocket? Newton's third law. Am I right? What is the third law? For every action there is an opposite and equal reaction. Here, what is the action here? The high pressurized energy, when it tries to escape through a small hole called nozzle, the high pressurized energy will be converted into the kinetic energy. That is called action. Then what is the reaction? This is called action. Then what is the reaction? Thrust. Mass time into velocity. So the Newton's third law, for every action there is an opposite and equal reaction, is when pressurized energy, chemical energy, after igniting will be converted into the heat energy in terms of pressure energy, which pressurized gases will try to escape through a small hole called nozzle, where this pressure energy will be converted into the kinetic energy. That is called action. The reaction is thrust. That is mass times velocity, which will propel the rocket up. That is called Newton's third law. Clear? Now let us come to the liquid fuel. Is it clear? Is it clear? Any doubt? Now we are discussing about the liquid fuels.
This L110, in this liquid fuels, fuels will be stored, fuel plus oxidizer will be stored separate tanks. It is not a mixer like solid propellant. Will be stored in the separate tanks. This is the fuel. UDMH. This is the oxidizer. MMH, monomethyl hydrogen, oxidizer. This is the combustion chamber. How it will go to the combustion chamber? Through the pipelines. Then after ignition, after going to the fuel as well as oxidizer through pipelines into the combustion chamber, where it will get ignited, and again the phenomenon is same. Chemical energy will be converted into the pressure energy. The high pressurized gases will be escaping through a small hole called nozzle. Other things are common. That is the kinetic energy is called action. The reverse is called again thrust, mass times velocity. Same phenomena. Now, you may be getting a doubt. Why two fuels are required? Next question. Solid propellants will give high thrust. That GSLV Mk3 rocket weight, have I told you? 644 tons. Recently one web, that is LVM M3. The weight of the rocket is how much you know? 644 tons. Ante 6,44,000 kilograms weight. అంత వెయిట్ ఉన్న రాకెట్ని పైకి లేవాలంటే హెవీ థ్రస్ట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. దట్ కెన్ బి జనరేటెడ్ బై ద సాలిడ్ ప్రొపెలెంట్ టు ఓవర్కమ్ ఆఫ్ ది ఏరోడైనమిక్ ఫ్రిక్షన్. అట్మాస్ఫియర్లో ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది, ఏరోడైనమిక్ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది. ఏరోడైనమిక్ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్రిక్షన్ ఓవర్కమ్ చేయాలి అంటే ఈ సాలిడ్ ప్రొపెలెంట్స్ వల్ల ఆ బాహుబలి రాకెట్ని పైకి పంపించడానికి మనం చేస్తాం. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా 100 కిలోమీటర్స్ తర్వాత స్పేస్ ఉంటుందని. అక్కడ మీకు ఫ్రిక్షన్ ఏమి ఉండదు, అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ ఉండదు కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ ఉండదు. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్కమ్ ద ఏరోడైనమిక్ ఫ్రిక్షన్ వీఆర్ యూజింగ్ ద సాలిడ్ ప్రొపెలెంట్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్. సెకండ్ స్టేజ్ లిక్విడ్ ప్రొపెలెంట్. ది డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది సాలిడ్ ప్రొపెలెంట్ ఈస్ వన్స్ ఇట్ గెట్ ఇగ్నైటెడ్ it can be stopped only after consuming all the propellant. Whereas liquid engines are not like that. Whenever you want, you can switch on. Whenever you don't want, you can switch off. That facility is there. But satellites are carrying the same liquid engines. If you want to jump the orbit, we need to start the engine. After jumping that, we will stop the engine. So we can save the fuel. But in the orbit, the satellite will rotate of its own without any energy because of the gravity pull. Any doubt? Similarly, cryogenic fuels. Cryogenic fuels are hydrogen and oxygen in a liquid form stored like this separate tanks. Other process is same. Hydrogen in the liquid form minus 253 degrees centigrade. Oxygen minus 183 degrees centigrade. Highly efficient fuel. That is why we have put the top. Clear now? So you understood about the fuels, types of fuels, right? Any doubt? I will proceed further, right? తీసావా? లేనైపోయావు సబ్జెక్ట్లో. ఇట్స్ గుడ్. లేనైపోవడం అనేది ఇట్స్ ఏ ప్లస్ పాయింట్ ఫర్ మీ. వన్ షుడ్ బి లైక్ దట్. ఫోటోస్ ఆర్ నాట్ బాదర్డ్. Now, when you launch the rocket, you need a velocity. What is the velocity
could be given in order to go to the, in order to reach the orbit. అంటే చెప్తా, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. జాగ్రత్తగా వినండి. ఒక రాయి పైకి ఇసిరితే కింద పడిపోతుంది, అవునా? బికాజ్ ఆఫ్ ద గ్రావిటీ ఆఫ్ ది ఎర్త్. మరి 6,44,000 కేజీలు బరువున్న ఒక రాకెట్ పైకి వెళ్ళాలి అంటే కింద పడకుండా అంచెలంచెలుగా 3 స్టేజ్లు వెళ్ళిన తర్వాత పైకి వెళ్ళాలంటే వాటిది లాంచ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది రాకెట్, వాటిది మినిమం వెలాసిటీ ఆఫ్ ది రాకెట్ టు ఓవర్కమ్ ద, ఫర్ ప్లానెట్ టు ప్లానెట్ ఇట్ విల్ వేరీ. మూన్ మీదకి వెళ్తే అక్కడ వెలాసిటీ వేరు, మార్స్ మీదకి వెళ్తే అక్కడ వెలాసిటీ వేరు. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఎర్త్. వాట్ ది ఎర్త్ మినిమం వెలాసిటీ ఆర్ లాంచ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది రాకెట్. సార్ తప్పించి మీతో ఎవరైనా చెప్తారా? సార్ చెప్పండి సార్. 11? What is that? Yes, absolutely right. You have to specify that word. Escape velocity. 11.2 kilometers per second, the minimum velocity of the earth. రండి సార్. Very, very nice, sir. Your involvement in this space activity really good. Keep it up. సార్ చెయ్యి కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది. బాహుబలి హ్యాండ్ లాగానే ఉంది. మీ బాహుబలి లాగానే ఉన్నాడు ఆయన చూస్తుంటే, నాలెడ్జ్లోని ఫిజిక్లోని కూడా. సో హియర్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఐ విల్ ఆస్క్ యూ, సార్. వాట్ ఇస్ ది రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది రాకెట్? You have told the minimum launch velocity of the rocket, the minimum. Yeah, right? That is the planet to planet is a constant. It's not constant, it's the minimum velocity. It's called escape velocity. How you will get escape velocity? Sorry, ఏంటి సార్ రాయట్లేదు? Escape velocity is equal to square root of 2 gm by r. G అంటే again Newton's universal constant, mass of the planet, ఇక్కడ earth, radius of the planet. Okay, clear? What I am asking what is the relative velocity of the rocket? చెప్పండి సార్. ఓకే, ద మినిమం రానా సార్? ఓకే 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 ఓకే, మీ ఇష్టం అండి. ఓకే ఓకే, ఏం పర్లే. మీకు ఎవరికైనా ప్రమోట్, నాది ప్యూర్లీ వాలంటరీ సర్వీస్. ఒక్క పైసా నేను తీసుకోను. ఎంత దూరమైనా నా సొంత ఖర్చులతో నేను వెళ్తా. ఒక బ్లాక్ బోర్డు, ఒక మైక్ ఇస్తే చాలు. కాకినాడ ఈ మాట అంబేద్కర్ స్టాట్యూ దగ్గర మా ఇల్లు. సర్వీస్ చేసిందంతా కేరళ, తిరువనంతపురం 30 సంవత్సరాలు. ఇక్కడే చదువుకున్నాను, ఆంధ్ర పాలిటెక్నిక్లో. ఇక్కడే చదువుకున్నాను, రాజీవ్ గాంధీ మున్సిపల్ హై స్కూల్ స్టడీస్ 9th క్లాస్. అర్థమైంది సార్.
ISRO జవాన్ మనం జీవించడమే తెలుసు కానీ యాక్ట్ చేయడం తెలియదు సార్. ISRO జవాన్స్ జైత్ర యాత్ర 252 సెమినార్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ISRO మిషన్ 1000 ఈజ్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్ ఇన్ గణపతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఉమా మహేష్ రాజారపు వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క అంతరిక్ష పరిజ్ఞానంపై అవగాహన సదస్సు, దట్ మీన్స్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ రాకెట్ సైన్స్ కి అవకాశం ఇచ్చిన ఉమామహేష్ రాజారపు వారికి ఈ ఇస్రో విశ్రాంత శాస్త్రవేత్త యాళ్ళ శివప్రసాద్ శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ ఉన్నాను. నా పేరు యాళ్ళ శివప్రసాద్. ఐఎమ్ ఇండియన్ వర్క్డ్ ఇన్ ఏ కీ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇస్రో విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్, తిరువనంతపురం, కేరళ. 30 సంవత్సరాలు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వెళ్తున్న పిఎస్ఎల్వి జిఎస్ఎల్వి రాకెట్లలో ప్రత్యక్షంగా పార్టిసిపేట్ చేసి వాటి యొక్క అనుభవాన్ని విద్యార్థులతో పంచుకోవడానికి ఈ విధంగా అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ కూడా మరొక్కసారి శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ ఈరోజు అంతరిక్ష పరిజ్ఞానంపై అవగాహన సదస్సు ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో ముఖ్యంగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న సందర్భంలో వీళ్ళు ఆదరించిన తీరు, నా కారు దగ్గర నుంచి సైనిక వందనంతో జై హింద్ అనే నినాదాలతోటి వాళ్ళు ఆదరించిన తీరు నిజంగా నన్ను చాలా ఆనందపరిచింది, సంతృప్తిపరిచింది. నిజంగా ఇటువంటి ఆదరణ నేను పలు చోట్ల నేను పొందుతూనే ఉన్నాను. అందులో వీరందరూ వీళ్ళు జై జవాన్కి మారుపేరుగా ఎదగబోతున్న ఈ యొక్క విద్యార్థులందరికీ భవిష్యత్తు బంగారు బాటగా ఉండాలని ఆశీర్వదిస్తూ, ఈరోజు ఇస్రో ఏ స్థాయిలో ఉంది అని చెప్పాలి అంటే, ఇస్రో శక్తి మన దేశ భక్తి, చంద్రయాన్ స్ఫూర్తి, గగనయాన్ యుక్తి, మంగళయాన్ ఖ్యాతి, శుక్రయాన్ కీర్తి, బృహస్పతిపై భక్తి, ఆదిత్యయాన్ ఆసక్తి, అఖండ భారతదేశానికే కీర్తి అనే నినాదంతో అబ్దుల్ కలాం గారి స్ఫూర్తితో ఆయన పాద ధూళి కనుమలో ఉన్న ఒక అనువంతగానైనా మీతో మమేకమై నేను సైతం విద్యార్థి సమాజం కోసం, మనమంతా కలిసి అఖండ భారతదేశం కోసం, భారత్ మాతాకి జై. థ్యాంక్ యూ ఆల్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నాకు తెలియదు సార్, ఇది గుండెలోంచి వచ్చేది అంతే. మీరు చెప్తే అంటే నాకు రాదు, పేపర్ మీద రాసి ఇచ్చేస్తాను. టోటల్ ఇస్రో యొక్క అద్భుతం ఈరోజు ఈ స్థాయిలోకి నేను కాకినాడలో రాజీవ్ గాంధీ మున్సిపల్ హై స్కూల్లో చదువుకున్నాను. హై స్కూల్ స్టడీస్, ఇంజనీరింగ్ స్టడీస్ ఆంధ్ర పాలిటెక్నిక్లో చదువుకున్న జగన్నాథపురం. ఆ తర్వాత ఆ రోజు కాలేజీలో నేను టాపర్ అయ్యాను కాబట్టి ఇస్రో వాళ్ళు నన్ను తీసుకెళ్ళిపోయారు, ఉద్యోగం ఇచ్చేశారు. అక్కడ కేరళ యూనివర్సిటీలో మళ్ళీ బీటెక్ చదువుకున్నాను. సైంటిస్ట్గా సూపర్వైజర్గా జాయిన్ అయ్యి సైంటిస్ట్గా కన్వర్ట్ అయ్యాను. మీకు ఆ వీడియో మీకు ఇచ్చాను కదా సార్, నేను లాస్ట్ పేజ్ ఉంటుంది కదా సార్, ఆ పేజీ భారత్ పవర్ టు ఎంపవర్. బాగా జీవించానా? జీవించలే, ఎక్కడ తగ్గేదేలే. దట్ ఈస్ ఇస్రో కట్అవుట్. Sir, what is the relative velocity of the rocket? You have told the rocket minimum velocity, launch velocity, which is called escape velocity. The planet to planet it will vary. If you apply this formula, you will get moon. Earth gravitational force 9.8 meter per second square. Moon gravitational force 1.6 meter per second square. Mars gravitational force 3.7 meter per second square. Jupiter, the big planet of this solar system, 24.9 meter per second square. The solar system head, our boss, red boss, sun, 274 meters per second square.
చంద్రుడికి 1.6 ఉంది కాబట్టి భూమికి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి చంద్రుడు భూమి చుట్టూ తిరగడానికి గల కారణం అది. ఈ నవగ్రహాలన్నీ కూడా సూర్యుడి చుట్టూ ఎందుకు తిరుగుతున్నాయంటే సూర్యుడికి 274 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ గ్రావిటీ ఉంది కాబట్టి ఈ గ్రహాలన్నీ సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి. ఆ గ్రహాలన్నీ తప్పించుకుపోదాం అంటే తప్పించుకోవడానికి లేదు. సన్ పవర్ అలాంటిది. గ్రావిటీ 274 ఎక్కడ, 25 ఎక్కడ? క్లియర్? నౌ యూ టెల్ మీ what is the gravitational force of the what is the relative velocity of the rocket? You are told escape velocity. మీ ఫ్రెండ్ చెప్పాడు 0.4 meters kilometers per second will be additionally added to the rocket. ఎలా యాడ్ అవుతుంది దాన్ని మీకు చెప్పానా? చెప్పలేదు, కంటిన్యూ అయిపోయిందా? చెప్పానా మీకు? ఎర్త్ రొటేషన్ వెలాసిటీ 1674 కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీ నా రాకెట్కి యాడ్ అవుతుందని చెప్పాను. కానీ ఎలా యాడ్ అవుతుందో చెప్పానా? మిస్ అయిపోయింది. చెప్పండి మీరు చెప్పండి, ఎలా యాడ్ అవుతుంది? అది అర్థం అవ్వాలంటే మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి, ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. ఆ ఎగ్జాంపుల్ మర్చిపోయాను, ఎందుకో డివేట్ అయిపోయింది. ఆయన ఆన్సర్ చెప్పక నేను పొంగిపోయాను. ఆ పొంగిపోవడంలో ఇది మర్చిపోయి ఆయన గిఫ్ట్ ఇచ్చేసి మిగతా దాని కంట్రిబ్యూషన్ మర్చిపోయాను. ఇప్పుడు లక్కీగా గుర్తుకొచ్చింది. ఎలా యాడ్ అవుతుందని చెప్పాలంటే చిన్న కథ చెప్పాలి. మీరు అందులో రైలు ప్రయాణం చేస్తారు, అవునా? హైదరాబాద్ వెళ్తారు. ఇది ప్లాట్ఫామ్. రైలు ఇంజిన్ వచ్చింది, ఇక్కడికి వచ్చింది, ప్లాట్ఫామ్ టచ్ చేయింది. కానీ అది ఆ రైలు ఇంజిన్ రైలు ఆగాలి అంటే ఈ ఇంజిన్ ఆ ప్లాట్ఫామ్ చివరి దాటాలి, అవునా? హైదరాబాద్ రాగానే మన ఇల్లు మన ఊరు వచ్చేసిందని చెప్పేసి అబ్బాయిలందరూ చంకలు కొట్టేసుకుని చప్పట్లు కొట్టేసుకుని పదరా అని చెప్పేసి పరిగెడతారనమాట డోర్ దగ్గరికి. అమ్మాయిలు అంటే ప్రశాంతంగా శాంతమూర్తులు కాబట్టి ప్రశాంతంగా ఆగిన తర్వాత దిగుదామని చెప్పేసి వీళ్ళు కూర్చుంటారు. మరి అబ్బాయిలు అంత కుదురు ఉంటుందా? పదరా మన ఊరు వచ్చేసింది, మన ఫ్లాట్ వచ్చిందని చెప్పి ఆ డోర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఆ రాడ్డు పట్టుకొని ఆ డోర్ దగ్గర దిగిపోవాలని చూస్తారు, రైలు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, అవునా? పర్వాలేదు మెల్లిగానే వెళ్తుంది, దూకేద్దాం అని చెప్పి దూకేస్తారు. దూకేసి ఏం చేస్తారు? మీరందరూ నిజ జీవితంలో డైలీ చూస్తారు ఎక్కడో చోట. రైలు దిగిపోయి ఏం చేస్తారు? దూకేసి ఏం చేస్తారు? రైలు వెళ్ళే డైరెక్షన్లో పరిగెడతారు. ఎందుకని? అప్పుడు దాకా మీరు ట్రైన్లో ఉండడం వల్ల ట్రైన్ యొక్క వెలాసిటీ మన బాడీ మీద ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే మీరు రైలు ఇలా వదిలేశారో ఆ వెలాసిటీ మిమ్మల్ని రైలు వెళ్ళే డైరెక్షన్లో ఈడ్చుకెళ్ళిపోతుంది. అందుకే మీరు పరిగెడతారు. పరిగెట్టకపోతే రైలు చక్రాలకి ఎందుకైపోయి 2 ముక్కలే అవుతారు, 3 ముక్క కూడా అవరు. దిగడమే తప్పు. దిగిన తర్వాత ప్రాణాలు రక్షించుకోవడానికి రైలు వెళ్ళే డైరెక్షన్లో పరిగెట్టాలి. అదేవిధంగా శ్రీహరికోట లాంచ్ ప్యాడ్ మీద నా బాహుబలి రాకెట్ భూమధ్య రేఖ దగ్గర ఉన్న నా లాంచ్ ప్యాడ్ మీద బాహుబలి రాకెట్ ఎప్పుడైతే పైకి లేచిందో ద ఎర్త్ రొటేషన్ వెలాసిటీ మ్యాక్సిమం ఆన్ ఈక్వటోరియల్ లైన్ విచ్ విల్ యాడ్ టు ద మై రాకెట్ యాజ్ అన్ అడిషనల్ వెలాసిటీ వాట్ యువర్ ఫ్రెండ్ టోల్డ్ 0.4 kilometers per second. The relative velocity of the rocket is equal to additional velocity, boost velocity is plus escape velocity will give the relative velocity of the rocket. Earth rotational velocity lies on only equatorial line, the maximum. When you go towards the north, towards the south, the velocity will slowly coming down. When it reaches poles, the earth rotational velocity or surface velocity or linear velocity will become 0. Clear? Now let us start with the rocket by igniting the fuel. Fuels I already explained. Types of fuels I explained and merits and demerits also I explained. Now this rocket, it is carrying the satellite. ఏమవుతాయంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ అయిపోగానే ఈ మోటార్ కేసులు డిటాచ్ అయిపోతాయి. అప్పటికే ఇది అట్మాస్ఫియర్ దాటేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎస్కేప్ వెలాసిటీ 1 సెకండ్కి 11 అనుకున్నాం, 10 సెకండ్లకి 100 కిలోమీటర్లు దాటేస్తుంది కదా. అంటే ఇట్ విల్ గో బియాండ్ ద అట్మాస్ఫియర్. ఎప్పుడైతే దాటిపోతుంది అట్మాస్ఫియర్లో ఫ్రిక్షన్ ఉండదు కాబట్టి ఈ హీట్ షీల్డ్ అంటారు కదా, ఇక్కడ శాటిలైట్ ఉంటుంది. ఈ హీట్ షీల్డ్ ఇది 2 హాఫ్స్ అనమాట, ఎలా ఉంటాయి ఇలా ఇడిపోతాయి అనమాట. ఇడిపోయి డిటాచ్ అయిపోతాయి. అయినా అన్నెసరీ వెయిట్ క్యారింగ్ ఎందుకు పైకి? అప్పుడు ఇట్ విల్ బి సేఫ్. శాటిలైట్ ఈజ్ సేఫ్. ఓకే.
First stage ignited, it will go some distance. Second stage ignited, it will go some distance. Like that, it will go like this. First stage is over. Second stage is over. Third stage, it is very nearer to the orbit where with some velocity the satellite Chandrayaan 2 will be injected into the orbit. That is what is happened here, Chandrayaan 2. Clear? That velocity is called orbital velocity. That is not constant like escape velocity. Let me explain what is that orbital velocity. What is the small r? Other parameters are same. What is the small r? It's a radial distance between the center of the satellite to the center of the earth. It's called r, small r. Clear? Now, what is this surface of the earth to center of the earth is called capital R, radius of the earth. Center of the satellite to the surface of the earth is called altitude. In other language, you will call as height. Whereas in space language, from the earth to the center of the satellite, that height is called altitude. Clear? Now small r is equal to capital A plus capital R. Clear? So, this radial distance increases, orbital velocity will come down. For example, low Earth orbit, LEO, it is 200 to 2000 kilometers. Approximately I am telling. Their orbital velocity will come 7.5 kilometers per second, per hour. Sorry, second. Clear? Now, medium Earth orbit, MEO, that is 2000 to 35,786. Clear? Kilometers height. There, this will come 3 kilometers per second. That means what you are getting, when the radial distance increases, the orbital velocity will come down. Any doubt? Okay. Now, Earth also, another orbit is there, polar orbit. Have you ever heard polar orbit? North to south. It will come like this. It is north, ఇది సౌత్ అయితే దట్ ఇస్ కాల్డ్ పోలార్ ఆర్బిట్. పోలార్ ఆర్బిట్లో 7.8 kilometers per second. Okay? Now, is it clear up to this point? Right? Another 15 minutes time is there. Clear up to this point? Okay. Now, when you inject with the orbital velocity of the satellite into the orbit, to move in this path, it has to stay in that particular point. అవునా అవునా పాయింట్ క్యాచ్ చేశారా? ఈ చంద్రయాన్ 2 దగ్గర 4000 కిలోల బరువు ఉన్న ఉపగ్రహము ఇక్కడ ఇంజెక్ట్ చేసేస్తే ఆ బరువుకి గ్రావిటీ ఆఫ్ ది ఎర్త్ 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ తోటి అది కిందకి వచ్చేయాలి కదా, అది రాకుండా అక్కడ నిలబడాలంటే ఏంటిది కండిషన్ టు బి మెయింటైన్డ్? దెన్ ఓన్లీ విత్ ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ ఇట్ విల్ ట్రై టు మూవ్ ఇన్ దట్ పాత్ అరౌండ్ ద ఎర్త్. చెప్పండి అంటే సరిపోయిందా? To stay the satellite, you have to maintain the
weightless condition or free fall condition. To maintain the free fall condition or to maintain the weightless condition, what is the phenomena is involving in that particular activity? Your sir is telling centripetal force and stopped. Any other thing? Still you want to explain anything? Sir, do you want to explain anything? If the centripetal force word alone is sufficient. Okay. Let me tell. When an object is moving in a curved path, there are two forces will act on that satellite. Satellite, when with the orbital velocity, when it is injected to move in a curved path, on that object, there are two forces will act on the satellite. One force will try to attract towards the earth center is called centripetal force. Another force will act away from the earth center is called centrifugal force. When these two forces are getting balanced, the satellite will stay in that particular point. Then what is the velocity you have given? Orbital velocity. With the orbital velocity, it will try to make a move around the earth, and in this path, that path is called orbit. Any doubt? So, sir has told centripetal force, it is at least nearer to the answer what he has told. So, he is deserved to get a gift. Come on, sir. Very, very hearty congratulations, sir. బాబు చూడు ఈ రాకెట్ కూడా పడేటాడు చూడు ఈ రాకెట్ కీప్ ఇట్ అప్ సార్ రైట్ సో వాట్ ఇస్ ది centripetal force? How you will get centripetal force? Yes, C is equal to m into v square by r. You know the terminology. R means radius, v means velocity. The v square by r represents for the acceleration. F is equal to ma. What is this F is equal to ma? Newton's second law. Newton's second law. What is the first law? When an object is at rest, it is always at rest. When an object is in a moving condition, it is always in a moving condition unless you apply the unbalanced force. What is the second law? Mass times acceleration. What is the third law? For every action there is an opposite and equal reaction. Now you apply this rocket science for the rocket launching. When rocket is at rest on the launch pad, it is the first law. Right? When you after igniting fuel, your rocket will try to move because of the forces. That is the unbalanced force you are applying. Clear? That is the first law. When those fuels, when it is giving a high velocity of the energy towards the ground, because of the Newton's third law, that high velocity will become an action. As per the Newton's third law, there is a reaction is called thrust mass times velocity. So, without first law, second law, third law, without Newton's laws, there is no rocket science. Is it clear to you all? ఇప్పుడు చెప్పండి. Now చంద్రయాన్ బాబు ఫోటో తీసుకుమా ఇది whether Chandrayaan 2 launching is over or not over? Chandrayaan 2 launching అయిపోయిందా అవ్వలేదా? అయిపోయిందా? అయిపోయిందా అవ్వలేదా? అయిపోయిందా అవ్వలేదా? సార్ ఏంటి సార్? ఏంటి పెండింగ్? వెళ్ళాలి కదా మరి అయిపోయిందంటే ఎట్లా తల్లి?
Silence, your attention please. Through the GSLV Mk3 rocket, Chandrayaan 2, we have already launched, and the Chandrayaan 2 satellite, as just before we discussed, we have kept into the orbit. Am I right? That orbit is named as Earth Parking Orbit, EPO. Clear? That is called Earth Parking Orbit. If it is other satellites, it will not go to the moon. That time it will become GTO, Geo Transfer Orbit, like GSAT 19, GSAT 29, RESAT, Cartosat. For our purpose, whatever satellites we are putting into the orbit is called Geo Transfer Orbit. For interplanet, what are like Mangalyaan, Chandrayaan, these things when you put in that orbit is called Earth Parking Orbit. Clear? Now, Earth is here. We have put here. Here one thing you just understand, when this will move like this without any fuel. Please underline this, understand this point. The satellite move in this orbit without any fuel. When the satellite comes here, very close to the earth, this distance will be 200 kilometers. This is called perigee. Clear? When the satellite moves and coming, maximum distance from the earth surface, when it comes here, the distance is 45,000 kilometers. This distance is called apogee. Okay? Now, where is our moon? Moon is available here. This is the lunar orbit having 100 kilometer radius. We have to bring our Chandrayaan 2 satellite here. Okay. Then what is the distance between the earth and moon? If you want to go to the Hyderabad, you need to know the distance from the Kakinada and Hyderabad. Similarly, when you want to go to the moon, what is the distance between the earth and moon? సారే చెప్పాలి ఆన్సర్, లేకపోతే ఆ పక్కన సార్ చెప్పాలా? మిగతా ఎవరు స్పందించట్లా. ఎక్కడ దొరికింది ఆన్సర్? ఎక్కడ దొరికి చెప్పండి. మరి అది అర్థమైంది మీకు? మరి ఆ పని ముందే ఎందుకు చేయలేదు? ముందే చేసుంటే ఇప్పుడు నేను ప్రశ్న వేసిన ప్రశ్నకి మీకు ఆన్సర్ వచ్చేది కదా, ఆన్సర్ వచ్చేది కదా, అవునా? అవునా కదా? మీకు గిఫ్ట్ వచ్చేది కదా. అయినా సరే నేను మాట తప్పను, మడం తిప్పను. Please come. Very, very hearty congratulations. అట్లీస్ట్ చెప్పాలని ఒక ప్రయత్నానికైనా నేను అప్రిషియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, రైట్. Earth to moon, the distance is 3,84,400 kilometers. Now, our satellite is here, C2, Chandrayaan 2. At what distance? 45,000 from the earth. Right? Now, I need to go nearer to the earth. Oh, now, ఏం చేయాలి నేను ఇప్పుడు? When this Chandrayaan 2 comes here, perigee, I will ignite the liquid engine as I told you just earlier.
whenever we want we can switch on, whenever you don't want we can switch off. ఓకే, ఈ పెరిజీ దగ్గరికి వచ్చేప్పటికి నేను ఈ లిక్విడ్ ఇంజిన్ ఆన్ చేస్తే వెంటనే ఇది ఏం చేస్తానంటే ఇలా వెళ్ళి ఇట్ విల్ ట్రై టు జంప్ అనదర్ ఆర్బిట్. దిస్ ఈజ్ వన్. దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎర్త్ బౌండ్ ఆర్బిట్ మ్యానోవర్. ఈ సిచ్యువేషన్లో ఇది 55,000కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. క్లియర్? 55,000కి వెళ్ళిపోతుంది. ఫస్ట్ ప్రాసెస్ రాకెట్ లాంచ్ వెన్ July 22nd, 2019. July 24, we ignite the engine and it will try to jump another orbit where this opposite, this perigee distance will be constant because ఎక్కడైతే మీరు ఇగ్నైట్ చేస్తారో ఈ డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్గానే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇగ్నైట్ చేయకూడదు. ఇక్కడ ఇగ్నైట్ చేస్తే ఈ డిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది, ఆ డిస్టెన్స్ తగ్గిపోతుంది. సో మీకు అపోజిట్ పెంచాలంటే పెరిజీ దగ్గర మీరు లిక్విడ్ ఇంజన్ని ఆన్ చేయాలి, అప్పుడు అపోజిట్ పెరుగుతుంది. ప్రతిసారి అలాగే చేయాలి. ఇలాగా ప్రాసెస్ 5 సార్లు చేయాలి. 22nd అయితే 24th 1, 26th 1, 28th 1, అలాగా దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ ఎర్త్ బౌండ్ ఆర్బిట్ మ్యానోవర్. 1, 2, 3, 4, 5. 5 దగ్గరికి వచ్చేవాడికి ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ 45,000 55,000 అవుతుంది, 55,000 1,50,000 అవుతుంది, తర్వాత 2 lakhs అవుతుంది. తర్వాత ఇక్కడ ఒక మ్యాజిక్ ఏంటంటే పాకిస్తాన్కి ఇండియాకి ఒక బార్డర్ ఉంటుంది, మీరు జవాన్లు కాబట్టి, అవునా? దట్ బార్డర్ ఈజ్ నేమ్డ్ యాజ్ LOC, లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్, అవునా? అలాగే మూన్కి ఈ యొక్క ఎర్త్కి కూడా ఒక లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ లాగా ఒక కామన్ లైన్ ఉంటుంది. ఆ లైన్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఈ యొక్క చంద్రయాన్ 2. దట్ లైన్ ఈస్ దిస్ లైన్ ఈస్ కాల్డ్ TLI. ఇక్కడికి వచ్చేసింది చంద్రయాన్ 2. ఎనీ డౌట్? అదే ట్రాన్స్లోనార్ ఇన్సర్షన్. లైక్ LOC, లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్. ఎలాగో పాకిస్తాన్కి ఇండియాకి చంద్రుడికి భూమికి మధ్య ఇలాగే ప్లానెట్కి ఇలాగే ఉంటాయి, ఒక బౌండరీ, ఒక కామన్ లైన్. హియర్ ద లైన్ ఈజ్ నేమ్డ్ యాజ్ TLI, ట్రాన్స్లోనార్ ఇన్సర్షన్. దెన్ ఆఫ్టర్ ఇట్ విల్ ట్రావెల్ హియర్ అండ్ ట్రై టు కమ్ ఇన్ టు ద లోనార్ ఆర్బిట్. This distance will come around 5,000 kilometers. But our Chandrayaan 2, we need to bring to the lunar orbit having 100 kilometers radius or 100 kilometers radius circular orbit. Chandrayaan 2 తీసుకురావాలి. Now like here earth bound orbit maneuver, similarly here lunar bound D orbit maneuver, we have to reduce the distance. Again we are igniting the engines and we are reducing the distance, then it will come again D orbit. 1, 2, 3, 4th time only it will try to enter into the lunar orbit. Now our Chandrayaan 2 launched, placed into the lunar having 100 kilometers radius distance. Clear? Now, what is meant by Chandrayaan 2? What is the object of the Chandrayaan 2? What for we are launched the Chandrayaan 2? వాటర్ చంద్రుడు ఉపరితలం మీద ఉంది అని చంద్రయాన్ 1 మిషన్ ద్వారా ఇందాక చెప్పాను నేను, ప్రపంచానికి తెలియజేశాం. కానీ వాట్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది చంద్రయాన్ 2 అంటే టు ఎక్స్ప్లోర్ ద సౌత్ రీజియన్ ఆఫ్ ద మూన్, dark region of the moon, far side of the moon. Why it is called? Why it is like that? Why it is called south side of the moon? ఈ ప్రపంచంలో సౌత్ సైడ్ ఆఫ్ ద మూన్ మీదకి దిగి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తీసుకెళ్ళి పరిశోధన జరపాలని సాహసించిన ఏకైక దేశం భారతదేశం. అటువంటి భారతదేశం డార్క్ సైడ్ ఆఫ్ ద మూన్ అంటే ఏంటి, ఎందుకని అన్నారు
అది 365 రోజులు కూడా ఆ యొక్క చంద్రుడు ముఖం మాత్రమే మనం చూస్తాం, బ్యాక్ సైడ్ చూడం. ఎందుకని చెప్పండి సార్, ఎందుకని? 365 రోజులు కూడా చంద్రుడి ముఖాన్నే మనం చూస్తాం, వెనకాల చూడం. ఎందుకని? చంద్రుడు తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ భూమి చుట్టూ తిరుగుతుంది. రైట్? చంద్రుడు తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి 28 రోజుల సమయం తీసుకుంటే, అదే చంద్రుడు భూమి చుట్టూ తిరగడానికి కూడా 28 రోజుల సమయమే తీసుకుంటాడు. బికాస్ ఆఫ్ ద సిన్క్రనైజింగ్ రొటేషనల్ tidal locking effect by virtue of nature, we will never see the backside of the moon. To understand the backside of the moon, we are trying to explore the south region of the moon by sending the Vikram lander. Ante Chandrayaan 2 is a, what is meant by Chandrayaan 2? Is a 3-in-1 module. Chandrayaan 2. Chandrayaan 2 is the 3-in-1 module. ఈ పైన ఉన్నది ఏంటంటే ల్యాండర్. దిస్ ఈజ్ నేమ్ ఈజ్ గివెన్, అవర్ అంతరిక్ష పితామహుడు పేరు పెట్టారు విక్రమ్ ల్యాండర్. ఈ కింద ఉన్నది ఏంటంటే ఆర్బిటర్. రైట్? ఈ ఆర్బిటర్ లోపల రోవర్ అని ఒకటి ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ది ల్యాండర్, విక్రమ్ ల్యాండర్. దీని లోపల రోవర్ అంటే ఇది 6 చక్రాల బండి ఉంటుంది. మన టార్గెట్ ఏంటంటే ఈ విక్రమ్ ల్యాండర్ని తీసుకెళ్ళి మూన్ సర్ఫేస్ మీద సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేయాలి. నాట్ హార్డ్ ల్యాండింగ్, సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేయాలి. మెల్లిమెల్లిగా దిగాలి. అది 98 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసిన తర్వాత మనకి డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది. ఏం జరిగిందో తెలియదు. అన్నీ బాగుంటే ఏమవుతుందంటే ఈ విక్రమ్ ల్యాండర్ చంద్రుడి ఉపరితలమే దిగుతుంది. దిగిన తర్వాత ఈ యొక్క ర్యాంప్ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులోంచి ఈ రోవర్ బయటకు వస్తుంది. ఈ రోవర్లో 2 ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి, ఈ ల్యాండర్లో 4 ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి. ఈ ఆర్బిటర్ ఉంది కదా, ఇది కక్షలో తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కూడా ఉంది అక్కడ. ఇది చంద్రుడి కక్షలో తిరుగుతూ ఉంటుంది. దీంట్లో 8 ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఈ రోవర్ ఏం చేస్తుందంటే చంద్రుడి ఉపరితలం మీద 500 మీటర్లు తిరిగి చంద్రుడి ఉపరితలం మీద నీటి జాడలు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయి అన్న దాని మీద పరిశోధన జరుగుతుంది. అంతేకాదు చంద్రుడి ఉపరితలం మీద హీలియం-3 అనే ఒక ఖనిజము పుష్కలంగా ఉంది. ఆ ఖనిజం ఏ స్థాయిలో ఉంది, ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఏ స్థాయిలో ఉంది, అల్యూమినియం ఏ స్థాయిలో ఉంది, మిగతా ఖనిజాలన్నీ ఏ స్థాయిలో ఉన్నది, మిగతా జరుగుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా హీలియం-3 అనే ఒక ఖనిజాన్ని గనక చంద్రుడి ఉపరితలం నుంచి మనం భూమి మీదకి తెచ్చుకోగలిగితే భారతదేశం మొత్తం ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్రీ. నాన్ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ హీలియం-3. ఆ విధంగా చంద్రయాన్ 2 98 కిలోమీటర్స్ తర్వాత డిస్కనెక్ట్ అయిపోవడం వల్ల ఏమైందంటే ఇప్పుడు 2% ల్యాప్సెస్ అయింది. ప్లీజ్ డూ రిమెంబర్ దట్ అవర్ ఫస్ట్ రాకెట్ ఫెయిల్డ్, SLV-3. సెకండ్ సక్సీడెడ్. సెకండ్ జనరేషన్ ఆఫ్ రాకెట్ ఫస్ట్ ఫెయిల్డ్, సెకండ్ సక్సీడెడ్. ప్లీజ్ డూ రిమెంబర్ దట్ there is no failures in science, only experiments and efforts. ప్రయోగాలు ప్రయత్నాలు మాత్రమే. మన సార్ చెప్పింది మర్చిపోయారా అబ్దుల్ కలాం గారు? ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ స్టెప్పింగ్ స్టోన్ ఫర్ సక్సెస్. డోంట్ రీడ్ సక్సెస్ స్టోరీస్, యూ జస్ట్ రీడ్ ఫెయిల్యూర్ స్టోరీస్. యూ విల్ గెట్ మెసేజ్ హౌ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ కెరియర్. ఎనీ డౌట్స్? ఎగ్జాక్ట్లీ 1 hour 5 minutes దాటిపోయింది సార్. 1 hour. క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే అడిగాను. ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా ఉంది సార్. 1 hour క్రాస్ అయిపోయింది. మొత్తానికి మ్యాక్సిమం రాకెట్ సైన్స్ అంటే ఏంటి అన్నది ఆల్మోస్ట్ మీరు ఒకసారి అడగండి. మీరే చెప్పండి సార్. ఏంటి మీ సార్కి ఏం తెలియదు, సార్ మధ్యలో వచ్చారు. మీరు చెప్పండి, మీరేమన్నారు, మీకు ఏం అర్థమైంది, మీకు ఇది ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది? బాబు వీడియో తీయమ్మా.
మీరు కూడా తర్వాత బాబు నా ఫోన్ ఎవరితో వీడియో తీ సార్ చెప్తారు ఇప్పుడు. రండి సార్. సార్ మీరు కూడా రండి సార్ ఇలాగే. సార్ మాట్లాడతారు, జాగ్రత్త తీయండి వీడియో మీ సార్. ఇదేమన్నా First of all, I would like to thank you, sir, for giving this lecture like this. ఓకే, అల్టిమేట్గా అయితే మనకి ఇంతవరకు ఏదైనా శాటిలైట్స్ కానీ రాకెట్స్ కానీ శ్రీహరికోట నుంచి లాంచ్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ టీవీలో చూస్తాము, ఒకవైపు నుంచి రాకెట్ లాంచ్ అవుద్ది, ఇంకో వైపు నుంచి డిజిటల్గా మనకు ఒక కర్వ్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. చూసారు ఎప్పుడైనా? చూసేటప్పుడు ఎప్పుడు మనకు అర్థమయ్యేది కాదు అసలు ఏంటి కరువు, అదొక ఆర్బిట్, అసలు ఏం జరుగుతుంది, రాకెట్ వెళ్తుంది కరువులకు వెళ్తుంది, జస్ట్ మిస్ అయితే ఏదో మిస్ అయిందని తెలుసుకోవడానికని అలా ఉండేది అప్పటి వరకు అయితే. సార్ వన్స్ సార్ ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత రాకెట్ అనేది ఇక్కడి నుంచి పైకి వెళ్ళేటప్పుడు ఎంత ప్రాసెస్ ఉంటుంది అని ఇప్పుడు తెలుసుకోవడం జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టైం నేనైతే ఇప్పుడే నేర్చుకున్నా ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం. హౌ రాకెట్ మూవ్ ఫ్రమ్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ టు దట్ మూన్ ఆర్బిట్ వాట్ ఎవర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో అలానే ఇంకా ఈ రాకెట్ సైన్స్ గురించి క్రయోజనిక్ ఇంజిన్స్ కానీ క్రయోజనిక్ ఫ్యూయల్స్ కానీ సాలిడ్ ప్రొపెల్లెంట్ కానీ వాట్ ఆర్ లిక్విడ్ ఫ్యూయల్స్ కానీ, సో ఎన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయి, ఏ స్టేజ్ ఎక్కడ పెట్టాలి, బోస్టర్స్ ఎక్కడ పెట్టాలి, క్రయోజనిక్ ఇంజిన్స్ శాటిలైట్స్లోనే ఎందుకు తీసుకురావాలి, సో ఇలాంటివన్నీ నార్మల్గా విన్నామే తప్ప దానికి డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మాత్రం ఫస్ట్ టైం వినడం మాత్రం నేను మాత్రం ఇదే. సో ఇంతవరకు కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో ఏ ఎగ్జామ్కి ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తాయని మాత్రమే చదివాం. సో దిస్ ఈస్ ద గుడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ గెటింగ్ మోర్ నాలెడ్జ్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్. సో very thank you, sir. So this is my space what okay, next so మనకి 1962 ఇండియన్ రీజనల్ కమిటీ ఆన్ స్పేస్ రీసెర్చ్. ఈ 1962లో ఇస్రో కంటే ముందుగా అన్ని కంట్రీస్ స్పుత్నిక్ కానీ నాసా అయినా యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ అయినా రాస్ కాస్మాస్ ఐ థింక్ రష్యా స్పేస్ ఏజెన్సీ, ఈవెన్ జెక్సా ఫ్రమ్ జపాన్, సో అవన్నీ ముందు వెళ్ళేటప్పుడు ఇండియాలో కూడా ఏదైనా స్పేస్ ఏజెన్సీ ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పి 1962లో ఈ ఇండియన్ రీజనల్ కమిటీ ఫర్ ఆన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ని తీసుకొని తుంబా స్పేస్ స్టేషన్లో పెట్టడం జరిగింది. ఎక్కడ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారంటే మనకు తెలుసు ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఈ ఈక్వటోరియల్ లైన్ సంబంధించి మ్యాగ్నెటిక్ లైన్ అనేది ఆ గుండ పాస్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఏదో 130 కిలోమీటర్స్లో మనకి యూస్ఫుల్గా ఉందని చెప్పి అక్కడ పెట్టడం జరిగింది. సో అగైన్ దాని తర్వాత శ్రీహరికోటకు మార్చడం జరిగింది సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్గా, ఎందుకంటే ఇస్రో చైర్పర్సన్గా ఎక్కువ కాలం సతీష్ ధావన్ పనిచేశారు కాబట్టి దెన్ దట్ నేమ్ శ్రీహరికోటని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్గా తీసుకురావడం జరిగింది. ఎక్కడికి ఎందుకు తీసుకొచ్చారంటే మనకి ఈ ఈక్వటోరియల్ లైన్ నుంచి 14 degrees ఉంది కాబట్టి మనకి ఒక ట్రస్టబుల్ ఫోర్స్గా ఎక్స్ట్రాగా 0.4 km/s యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద best center to select to launch the rockets. That's why they selected this place. So these are the things we have learned this from. Okay, sir. రాకెట్ లాంచ్ అనేది మీరు టీవీలో చూస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇంకా ఆ పాయింట్ నేను చెప్పలేదు సార్, ఇప్పుడు గుర్తు చేస్తే నాకు గుర్తుకొచ్చింది. టీవీలో చూసిన రాకెట్ ఇగ్నైట్ అవుతుంది, మెల్లిగా పైకి లేస్తుంది, పైకి వెళ్తుంది, మబ్బుల్లో కలిసిపోతుంది, ఆ తర్వాత మీకు రాకెట్ కనబడదు. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారు వాళ్ళు, టీవీ వాళ్ళు కంప్యూటర్ చూపిస్తారు, ఆ కంప్యూటర్స్ మీద ఇలాగ ఒక లైన్ ఉంటుంది, అదే సార్ ఇందా చెప్తున్నారు. ఆ కంప్యూటర్ ఒక లైన్ ఇలా చూపిస్తారు వాళ్ళు, ఆ లైన్ మీద ఒక ల్యాంప్ ఫ్లిక్కరింగ్ ల్యాంప్ ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంది, లైట్ ఎలిగి ఆరి వెళ్తుంది. దట్ ల్యాంప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ రాకెట్. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దట్ రాకెట్ ఈజ్ following the same path, this is called a trajectory, predetermined trajectory by the scientists. దానికి రాకెట్కి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోతే సరే ఆ పాత్లోంచే వెళ్ళాలి. ఆ ఫ్లిక్కరింగ్ ల్యాంప్ ఈజ్ కాల్డ్ రాకెట్. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దట్ ఫ్లిక్కరింగ్ ల్యాంప్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ లైన్, ద రాకెట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ నార్మల్. వెన్ దట్ ల్యాంప్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ deviating from the line, the rocket performance is abnormal. Rocket will go to the sea.
దట్ ఇస్ వాట్ సార్ ఈస్ టెల్లింగ్. టీవీలో చూస్తుంటే నేను ఇందాక చెప్పడం మర్చిపోయాను. సో ఉపగ్రహాలు తీసుకెళ్లేది రాకెటే, మరి యుద్ధానికి వాడేది కూడా రాకెటే, అగ్ని పృథ్వీ. దెన్ వాట్ ఇట్ మేక్స్ డిఫరెన్స్? టెల్ మీ. మిసైల్కి కళ్ళు ఉంటాయి, బ్రెయిన్ ఉంటాయి, చేతిలో స్టీరింగ్ ఉంటుంది. ఒకసారి అగ్ని ఇలా ఒక టెర్రరిస్ట్ మీద ఇలా వదిలి పారేస్తే, ఇలా ఆపరేట్ చేస్తే ఆ టెర్రరిస్ట్ చూస్తూ ఊరుకుంటాడా? మిసైల్ వాడి మీదకి వస్తూ ఉంటే చూస్తూ ఊరుకుంటాడా? అటు కట్ చేసాము, అట్టించట అలాగా పారిపోతాడు. ఆ పారిపోయినప్పుడు మిసైల్ ఏం చేస్తుంటే వాడికి మిసైల్ బ్రెయిన్ ఉంటుంది కదా, చేతిలో స్టీరింగ్ ఉంటుంది కదా, అందుకని అది దట్ ఈస్ కాల్డ్ నావిగేషన్. ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ స్టీరింగ్. దట్ అదేంటంటే ఆ టెర్రరిస్ట్ని వెంటాడి వేటాడి అది దేశమైనా టెర్రరిస్ట్ అయినా సరే పడగొడేస్తుంది అనమాట. వేరేస్ రాకెట్ ఈజ్ నాట్ లైక్ ఇట్స్ ఎ బ్లైండ్. It has to travel in the fixed path called trajectory, which is designed by the scientists. దానికి బ్రెయిన్ ఉండదు, కళ్ళు ఉండదు, ఏముండవు. ఈ ట్రాజెక్టరీలో ఆ రాకెట్ అలా వెళ్ళాల్సిందే. అండ్ దిస్ రాకెట్, శాటిలైట్ క్యారింగ్ రాకెట్ ఈజ్ అబోవ్ అట్మాస్ఫియర్, మిసైల్ రాకెట్స్ ఆర్ బిలో అట్మాస్ఫియర్. మిసైల్కి ఇంకో మీకు తెలియ మీ భాషలో చెప్పాలంటే మిసైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ క్రికెట్ బాల్. క్రికెట్ బాల్ యొక్క టార్గెట్ ఏంటి? వికెట్ని పడగొట్టాలి. బౌలర్ బాల్ వేస్తే బ్యాట్స్మెన్ చూస్తూ ఊరుకుంటే లాగబెట్టి కొడతాడు. ఆ బాల్ వెళ్ళి ఫీల్డర్స్లోకి వెళ్తుంది. ఫీల్డర్ ఏం చేస్తాడు? మళ్ళీ బాల్ తీసుకుని మళ్ళీ వికెట్ని పడుతుంది. చివరికి తిరిగి వికెట్ని పడగొడుతుంది అనమాట బాల్. సో మిసైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ క్రికెట్ బాల్. క్లియర్ సార్? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మిసైల్ అండ్ రాకెట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే. టైం అయిపోయింది సార్, నేను చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి అడిగేవాళ్ళం. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. అయితే మన సార్ మనకి ఒక చిన్న వరం లాంటిది ఇచ్చారు. అదేంటంటే నేను లోకల్లోనే ఉంటాను, మీరు ఎప్పుడైనా సరే నేను ఇన్వైట్ చేయొచ్చు, నేను వస్తానని చెప్పారు. ఇది చాలా పెద్ద విషయం. ఎందుకంటే సార్ లాంటి పెద్ద మనిషి, పెద్ద వ్యక్తి మన ఇన్స్టిట్యూట్కి మనం ఇచ్చిన రెస్పాన్స్కి రిటర్న్ మళ్ళీ మీకు ఎప్పుడైనా సరే నేను వస్తా అని చెప్పి ఇవ్వడం అనేది చాలా మంచి విషయం. తీసుకొచ్చి థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. మంచి అవకాశాన్ని మా పిల్లలకి ఇచ్చారు. వీళ్ళందరూ భవిష్యత్తు చాలా బాగుండాలని నేను ఆశిస్తూ మిమ్మల్ని ఆహ్వానించాను. నా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి మీరు వచ్చారు. మీరు వచ్చి వీళ్ళకి వాల్యుబుల్ పాయింట్స్ అన్నీ, ఎక్కడా దొరికిన పాయింట్స్ అన్నీ వీళ్ళకి లైవ్లో చూపించినట్టుగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఫైనల్లీ ఒక పాయింట్ సార్, ఒక్కటే చెప్తాను. సో ఫైనల్గా మనకి సార్ క్లాస్ చెప్పిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, సో జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ ఏ స్మాల్ స్టోరీ బిలో 1 minute ఓన్లీ. సో నార్మల్గా ఈ ఇస్రో కాస్ట్ గురించి సేమ్ చంద్రయాన్ కంటే ముందు మనకి నాసా తీసుకుంటే అపోలో 11 ఐ థింక్, అపోలో 11 అలా కాకుండా వేరు వేరు కంట్రీస్ చాలా ఇంతకు ముందే లాంచ్ చేశారు. బట్ వాళ్ళకి మనకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనం తక్కువ ఖర్చుతో తీసుకెళ్తాం అంతే. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. సో దీనికి సంబంధించి నాకు ఒక చిన్న స్టోరీ ఏం గుర్తొచ్చిందంటే, సో నార్మల్గా మనకి ఈ సబ్బు ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి కదా, సోపు బాక్స్ ప్యాక్ చేసేటప్పుడు మిషన్తో ప్యాక్ చేస్తారు కదా, ప్యాక్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ఏమవుతాయంటే ఆ ప్యాకెట్ వస్తుంది, లోపల సోప్ ఉండదు. ఓకేనా? లోపల సోప్ ఉండదు కాబట్టి అది కన్వేయర్ అండ్ బెల్ట్ పైన ఇలా వెళ్తూ ఉంటాయి, అంతేనా? ఇలా వెళ్తూ ఒక ప్యాకెట్లో పడితే ప్యాకింగ్ అవుతూ ఉంటుంది. సరే, ఈ సోప్ ఆ ప్యాకెట్ లోపల సోప్ ఉందా లేదా అనేది మనకు తెలియదు. సో ఫారెన్ కంట్రీస్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ సోప్ ఉందా లేదని తెలుసుకోవడానికి సెన్సార్స్ యూజ్ చేసేవారు. అర్థమైందా? సెన్సార్లు ఇక్కడ పెట్టేవారు, సెన్సార్స్ పెట్టి సోప్ ఉందా లేదా, ఓకే సోప్ ఉంది, సోప్ లేదని కాదు ఒట్టుడొక్కుగా ఉంది కాబట్టి పక్కకు తోసేసి మిగతాది ప్యాక్ అయ్యేది. సో ఇదే మోడల్లో మన ఇండియా ఏం చేశారంటే జస్ట్ ఇలానే ఒక ఫ్యాన్ పెట్టారు అక్కడ. అర్థమైందా? ఒక ఫ్యాన్ పెట్టి జస్ట్ ఈ కాస్ట్ ఎంత ఉండిద్ది ఫ్యాను, వాళ్ళు సెన్సార్స్ యూజ్ చేస్తారు, మన ఫ్యాన్ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తాం, ఫ్యాన్ ఏం చేస్తుంది, లోపల సబ్బు లేదంటే వెయిట్ తక్కువ ఉన్నట్టేనా, ఆటోమేటిక్గా కింద పడిపోద్దా?
సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫారెన్కి మన ఇండియాకి, అది మెయిన్ డిఫరెన్స్ మాత్రం. అంటే టెక్నాలజీని కూడా తక్కువ కాస్ట్తో ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలనేది అక్కడ ఇస్రో నుంచే మనం నేర్చుకోవచ్చు. దట్స్ జస్ట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ థ్యాంక్ యూ శేఖర్. చంద్రయాన్ 2 లాంచింగ్ 48 డేస్ సమయం తీసుకుంది భారత్. అదే అమెరికా 4 రోజుల్లో వెళ్ళిపోయింది. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? ఫైండ్ అవుట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. సార్ చెప్తారు తర్వాత. ఓకే, చెప్పేస్తాను. ఎందుకు చెప్పండి. సస్పెన్స్. చెప్పాను. అమెరికా వాళ్ళు డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పెద్ద పెద్ద రాకెట్లు తయారు చేసి స్ట్రైట్ వే 3,84,400 కిలోమీటర్ దూరానికి ఇది డైరెక్ట్గా ప్రయాణం చేసి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. దానికి 4 రోజుల సమయం తీసుకుంటుంది. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అతి తక్కువ చంద్రయాన్ 2కి ఎంత ఖర్చుందో 975 కోట్లు. ఇంత తక్కువ అసలు ఏ దేశం చేయలేదన్నమాట. మిగతా అన్ని వేల మీద ఉంటాయి కోట్లు, 10,000, 20,000 కోట్ల మీద ఉంటాయి. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ యొక్క శాటిలైట్ని తీసుకెళ్లి అంతరిక్షం కక్షల భూకక్షలో చెప్పాను ఇందాక మీకు, ఎర్త్ పార్కింగ్ ఆర్బిట్లో పెట్టేసిన తర్వాత దాని అంతా అదే తిరుగుతూ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ద గ్రావిటీ పోల్. ఎప్పుడైతే మనం డిస్టెన్స్ పెంచాలో జస్ట్ ఇగ్నైట్ చేస్తున్నాం లిక్విడ్ ఇంజన్ని, ఆ డిస్టెన్స్ దాటిన తర్వాత మళ్ళీ ఆటోమేటిక్గా ఆపేస్తున్నాం. ఆపేసి అలా మనం 45 రోజులు ప్రయాణం చేయడంలో మన శాస్త్రవేత్తల యొక్క సత్తా ఏంటంటే ఇక్కడ ఆ ఇగ్నైట్ చేసి చేయడంలో ఫ్యూయల్ చూడండి సార్, 500 కిలోల ఫ్యూయల్ని సేవ్ చేశారు భారత శాస్త్రవేత్తలు. అందుచేత ఆర్బిటార్లు 1 సంవత్సరమే మనం డిజైన్ చేసింది కక్షలో ఉన్న చంద్రయాన్ 2 ఆర్బిటార్. నౌ దట్ ఆర్బిటార్ కెన్ వర్క్ ఫర్ 7 years బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యూయల్ సేవేజ్ ఆఫ్ ది 500 kgs ఫ్యూయల్ సేవేజ్ వల్ల మన యొక్క ఆర్బిటార్ లైఫ్ని మన శాస్త్రవేత్తలు 1 year నుంచి 7 yearsకి ఇంక్రీజ్ చేశారనమాట. అది మన శాస్త్రవేత్త అతి తక్కువ ఖర్చుతోటి మన టెక్నాలజీని ఏ విధంగా మన వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఈరోజు ప్రపంచంలో మీకు అందరికీ తెలుసు అలా సైకిల్ మీద మొదలైంది మన అంతరిక్ష యానం అని ఇందా చెప్పా. లాస్ట్ బిఫోర్ కన్క్లూడింగ్ లెట్ మీ టెల్ వన్ మోర్ పాయింట్. అలా సైకిల్ మీద మొదలైన మన అంతరిక్ష ప్రయోగం ఈరోజు ఏ స్థాయికి వెళ్ళింది? చంద్ర ఉపరితలం మీద నీటి జాడలు ఉన్నాయని యావత్ ప్రపంచాన్ని చాటి చెప్పింది భారతదేశం. ఒకే రాకెట్లో 104 ఉపగ్రహాలు పెట్టి మల్టీ శాటిలైట్స్ తీసుకెళ్లి 2017 ఫిబ్రవరి 15వ తారీఖున ప్రపంచ చరిత్రను తిరగ రాసింది మన భారతదేశం. అదే మల్టీ శాటిలైట్స్ని మల్టీ ఆర్బిట్స్లో కూడా ప్లేస్ చేసి డిఫరెంట్ ఆర్బిట్స్లోకి తీసుకెళ్లి ప్లేస్ చేసిన ఘనత కూడా మన భారతదేశానికి. అదే చంద్రుడి ఉపరితలం మీద భారత జాతీయ పతాక మూవన్న జెండాని ఎగరేసిన 4వ దేశంగా ప్రపంచ ఖ్యాతి గడించింది మన భారతదేశం. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే భారతదేశం ప్రపంచ దేశాల్లో అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లోకి ఎంత ఆలస్యంగా వచ్చిందన్నది కాదనయ్యా, భారత రాకెట్ ప్రపంచ దేశాల్లో బుల్లెట్లా దూసుకుపోయిందా లేదా? దట్ ఈస్ భారత్, హమారా భారత్, మేరా భారత్, మహాన్. అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో ప్రపంచాన్ని శాసించే స్థాయికి అతి త్వరలో మన భారతదేశం వెళ్తుంది. ఈ యొక్క అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో ఇతర దేశాలతో కంపేర్ చేసుకుంటే భారతదేశం ఎక్కడ తగ్గేదేలే. దట్ ఈస్ భారత్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. రైండమ్మా సార్, చిన్న ఫోటో సార్. ఇలా వచ్చి సరిగ్గా కొద్దిగా బ్యాక్ వెళ్ళి కనిపించదు, లేదంటే అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడికి. బ్యాక్ వెళ్ళాలేమో, సరిపోదు. లాలు
డ్రెస్ అని తీసుకుంటారు తర్వాత. అరే కట్టప్ప ముందుకురా. రే కట్టప్ప కానీ సరిగ్గా పెట్టండి రా. కట్టప్ప కానీ సరిగ్గా పెట్టు. నెక్స్ట్ గర్ల్స్ అందరు రండి ఒకసారి.